Nagaa nagaa maatiiwwan qubee akkaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa ni barsiisa. Abdii kenneeti har'a immoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa afuraffaa kutaa afuraffaa 4.2 frictional force waa'ee humna rigataa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Waa'ee humna rigataa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti wantoonni ijoodhaan nu ilaallu jalqaba frictional force konseptii isaa erga ilaalleen booda frictional force ijootaan lamatu jiru. Static friction and kinetic friction. Friction yookiin immoo humni rigataa ijoo ta'e gosa lamatu jira. Innis rigata dhaabbii fi rigata sochii kan jennuun ta'a jechuudha. Static rigata dhaabbii yookiin immoo wanta boqonnaarra jiruuf jechuudha osoo sochiin jalqabiin. Kinetic rigata sochiiti jechuudha. Relationship between friction and normal force. Egaa waa'ee normal force waa'ee seera sochii Niwuutan sadaffaatiin wal qabsiisnee kutaa darbe keessatti ilaalleerra. Normal force kuni friction wajjinuu hariiroo akkamii qaba? Egaa normal force wajjin immoo normal force weight yookiin ulfaatina wanta wajjinuu hariiroo kallattii qabaata. Kanaafuu frictioniin normal force wajjinuu hariiroo kallattii qabaata jechuun weight wanta wajjin yookiin immoo ulfaatina wanta tokko wajjin hariiroo qabaachuu isaa nutti agarsiisa. Hariiroon isaanii maal akka ta'e bal'inaan ilaalla jechuudha. In some applications of Newton's laws of motion. Hojiirra oolmaa seerota sochii Newton ni ilaalla jechuudha. Isaan kana keessatti application yookiin immoo seerota sochii Newton kana hojiirra yommuu oolchinu probleemota furuudhaaf malli baay'ee barbaachisaa ta'e free body diagram waa'ee mala kanaa ni ilaalla jechuudha. Akkamitti fayyadamuu dandeenya salphaatti probleemii tokko free body diagram yookiin immoo FBD fayyadamne akkamitti furuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Xumura irratti tension forces humna funyoo keessa yookiin immoo haada keessa jiruun tension force jennaani waa'ee humnoota kanaa sirriitti ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalicha subscribe hin goone taanaan subscribe gochuun maatii ta'a. Subscribe yoo gootan immoo viidiyoo like share gochuu hin dagatina. Akkasumas gaafilee qabdan comment box keessatti kaa'uu hin dagatina. Kallattumaan qabiyyee keenya har'aa jalqabna. Qabiyyee keenya har'aa jalqabuudhaan dura kaayyoon barnoota har'aa maal akka ta'e kaasna jechuudha. Yookiin immoo xumura qabiyyee kanaa irratti maaltu isinirraa eegama yookiin immoo maalan argachuu qaba kan jedhudha. First, you should describe the general characteristics of friction. Amaloota waliigalaa humna rigataa ibsuu danda'u qabaatu jechuudha barnoota kanaan booda. Second, list the various types of friction. Gosoota humnoota rigataa tarreessuu danda'u qabaatu jechuudha. Lamatu jiru ijoon isaanii jenneerra lamaan isaanii maal akka ta'an sirriitti hubachuu akkasumas tarreessuu danda'u qabdu. Third, calculate the magnitude of static and kinetic friction and use these in problems involving Newton's laws of motion. Hamma rigata dhaabbii fi rigata sochii calculate gochuu yookiin immoo shallaguu danda'uudha qabaatu. Akkasumas hammoota kana yookiin immoo waa'ee humna rigataa kana seerota sochii Newtoniin wal qabsiiftanii probleemota yookiin gaafilee garaagaraa furuu danda'u qabaatu jechuudha. Then you should solve more complex acceleration problems involving Newton's laws of motion. Seerota sochii Newtoniin kan wal qabatan gaafilee guulaan wal qabatan baay'ee wal xaxoo ta'an furuu dandeessu jechuudha. Kanaan booda waa'een accelerationii waa'een humna rigataa isiniif salphaa ta'a jechuudha. Qabiyyee har'aatiin booda xumura irratti you should use free body diagrams to solve problems on Newton's laws of motion. Probleemiiwwan seerota sochii Newtoniin wal qabatanii jiran furuudhaaf free body diagram yookiin immoo diagraamii qaama bilisaa fayyadamuudhaan salphaatti gaafilee garaagaraa yookiin immoo probleemota garaagaraa furuu danda'u qabaatu jechuudha. Isa kana argachuu keessan mirkaneeffadhaa xumura viidiyoo kanarratti jechuudha. Kallattumaan haa eegallu. Friction force egaa jalqaba irratti friction force yookiin immoo friction jechuudha maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Egaa baay'een keessan jecha kanaaf haaraa miti jechuudha yookiin immoo jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti friction forcein maalidha baay'ee baratamaadha jechuudha. Friction is in simple terms is a force that opposes motion. Humna rigataa kan jennuun humna sochii waan tokkoo faallessu jechuudha. Humna sochii waan tokkoo faallessu. Fakkeenyaaf asirratti ilaalaa namtichi kun booksii kana dhiibaa jira kallattii kanarratti dhiibaa jira jechuudha. Egaa osoo maayikirooskooppiidhaan yookiin immoo elektiroon maayikirooskooppiidhaan dirra booksiin kun irra taa'ee fi booksii kana gidduu jiru osoo ilaallee bifa kanaan jaagannas yookiin immoo raafinasiitu jira jechuudha. Kun amma yommuu zoom goonuudha jechuudha waan kana zoomiin goonee yommuu ilaallu maal ta'a jechuudha. Jaagnasiin yookiin immoo bu'aa bahiin dirri kun wal qixxaataa miti jechuudha.
Sababa dirra kanaatiin humni namticha kana kallattii kanatti dhiibu yookiin immoo sochii booksii kanaa faalleessu gama kanaan jira jechuudha. Isa sanaadha friction force jennee kan nuyi waamnu jechuudha. It occurs when two surfaces are in contact with each other and when one surface slides or attempts to slide over the other. Humni ergataa kun kan uumamu yommuu dirroonni lama wal tuqanidha. Humni ergataa uumamuudhaaf dirri lama wal tuquu qaba. Wal tuqanis immoo dirroonni kun lamaan yookiin walirra harkifamuu qabu jechuudha. Dirri tokko yookiin immoo wanti tokko qaama tokkorra harkifamuu qaba. Fakkeenyaaf booksiin kun dhiibamuu qaba yookiin immoo asirra foqoquu qaba jechuudha. Yookiin immoo osoo foqoquu yookiin socho'uu hin jalqabin dura maal ta'uu qaba jechuudha. Yommuu jalqaba namtichi amma yeruma tokko humna guddaa hin dalageessu jechuudha. Inni dhiiba socho'uu fidida. Yeroo socho'uu fididu sanillee maaltu jira jechuudha? Friction jira jechuudha. Yeroo wantichi sochiidhaaf yaalirra jirurre friction yookiin humna ergataa ni jiraata jechuudha. Friction occurs due to the roughness of the surfaces in contact. Friction kan uumamu roughness yookiin immoo bu'aa bayii yookiin immoo shakaarummaa dirrootaa irraa kan dhufudha jechuudha. Egaa dirroonni baay'ee smuuzii ta'anillee maalidha jechuudha? Roughness yookiin immoo jaagnes ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dirra kana ilaala booksii kana irratti yoo ilaaltan maayikirooskoopiidhaan yommuu ilaallu bu'aa bayiidha. Inni kun amma akkanatti yoo ilaallu smuuzii fakkaata. Asirratti garuu maalidha jechuudha? Bu'aa bayii qabaata jechuudha. Even if the surface seems very smooth, it is not so at micro or nano scale. Dirroonni smuuzii yoo fakkaatan garuu maayikirooskoopikaali yoo ilaalle jaagnesii qabu yookiin immoo iskeelii baay'ee xiqqaarratti smuuzinasiin isaanii xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu wantoonni hundinuu frikshinii ni qabaatu jechuudha. Even seeraamikiin fakkeenyaaf amma dirra baay'ee smuuzii ta'edha miti. Kanaafuu seeraamikiin mataan isaa maal qaba jechuudha yookiin immoo fuullee mataan isaa maal qaba jechuudha. Jaagnesii yookiin immoo raafinasii kana ni qabaata. Kanaafuu wantoonni yommuu isaan irraa harkifaman friction forcein maal ta'a jechuudha develop ta'a yookiin immoo ni jiraata yookiin ni uumamaa jechuudha. Friction helps us to move while we walk by preventing us from sleeping. Egaa frictioniin yommuu nuyi deemnu akka nuyi mucucaannee hin kufneef nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf miilli keenya lafa wajjinuu maal qaba jechuudha? Frictionii uuma jechuudha kan oddoo kanatti. Static frictionii uuma jechuudha gara fuulduraatti. Sababa kanaatiif dhaabbannee deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dirroota baay'ee smooth ta'an irratti namoonni salphaatti maal ta'u mucucaatanii kufuu jechuudha. Iddoo jiidhinsa qabutti rigan iddoo xiqqaatutti jechuudha. So faayidaa friction keessaa isa tokkodha jechuudha kuni akka deemnuuf nu gargaara. Without friction between the tires and the road we couldn't drive or turn the car. Osoo humni ergataa jiraachuu baateeti yookiin immoo humni ergataa daandii fi gommaa konkolaattota gidduu jiraateeti konkolaataa oofuu hin dandeenyu akkasumas immoo konkolaattota maal gochuu hin dandeenyu naannessuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf gommaa konkolaataa kanaa fi lafa gidduu friction ni jira jechuudha. Egaa rooteshiniin gommaa gara kanatti waan ta'eef gara kanatti yommuu naanna'u gommaan kun humna gara duubatti lafarratti dalageessa jechuudha. Gara duubarratti gara kanatti naanna'a waan ta'eef jechuudha. Friction forcein immoo maal godha jechuudha? Konkolaataan kun gara fuulduraatti akka deemu isa taasisa jechuudha. Pirinsipilii kanaan jechuudha konkolaataan illee deemuu kan danda'u. Without the frictional force exerted by the air on a body moving through it or air drag, parachutes do not work. Osoo dhiibbaan qilleensaa yookiin immoo humni ergataa wantoota qilleensa keessa socho'aa jiruu fi qilleensa gidduu osoo jiraachuu baateeti parashuutiin hin dalagu ture jechuudha. Parashuutiin hin dalagu ture jechuudha. Egaa drag forcein maal godha jechuudha? Asii olee dhiiba jechuudha. Gravitational maal gadi jechuudha. Kanaafidha namoonni parashuutii fayyadamanii gara oliitti bahuu kan danda'aniif jechuudha. Maaliif osoo drag forcein kun yookiin immoo air resistancein kun osoo asii olee jiraachuu baate gravitational forcein parashuutii kana qabatee gara lafaatti gadi kuffisa jechuudha. Without friction nails would pull out. So frictioniin kun jiraachuu baate yookiin humni ergataa osoo jiraachuu baate mismaaraan nuyi wantoota walitti qabsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Teebilii hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Yookiin mana ijaaruu hin dandeenyu ture jechuudha. Light bulbs would unscrew effortlessly. Balbiiwwan ofuma isaanii gallakkisu turan yookiin immoo maaqafiyaa sana qabatanii yookiin qabduu balbii qabatanii hin taa'an turan irraa bahu turanii jechuudha. Egaa inni kun maalidha? Bu'aa frictioniiti jechuudha. Dhiibbawwan garaagaraas ni qaba yookiin immoo kun advaanteejii isaa yoo ta'e disadvaanteejii illee ni qabaata jechuudha. Disadvaanteejiiwwan frictionii kitaabni keessan kaasuu baatus muraasa isaanii ilaaluu ni dandeenya. Sagaleen barbaachisne uumu. Fakkeenyaaf teessoo yommuu harkistan
maal ta'a jechuudha sagalee hin barbaachisne uumaa jechuudha akkasumas ho'a hin barbaachisne uumuu wantoonni dafanii akka dullooman gochuu isaan kunneen immoo dhiibbaa frikshinii jennee kaasuu dandeenya jalqaba irratti akkuma kaasuuf yaalle there are two main types of friction humni rigataa gosa lamatu jira jechuudha static friction and rigata dhaabbii kinetic friction rigata sochii humnoota rigataa lamatu jiru rigata dhaabbii rigata sochii maal akka ta'an sirriitti ilaallaa jechuudha the first one is static friction egaa jechi static jedhu kun dhaabbii jechuudha yookiin immoo osoo sochiin hin eegaliin jechuudha so a static friction is the friction between two surfaces when there is no movement static friction yookiin humna rigataa qaamolee yookiin dirroota lama gidduu jiru osoo sochiin hin eegaliin dura humni dalagaa'eera garuu humni dalagaa sun wanta san sochoosudhaaf gahaa yoo hin taane yeroo sanatti humni sochii dhorku sun humna rigataa dhaabbii jedhama jechuudha. Suppose you pull a block slightly along a table top. So table yookiin immoo table irra booksii tokko bifa kanaan gara kanatti dhiibaa jiraattanii jalqaba irratti humna wayii ni dalageessitu jechuudha. The block will not move with such a small force that you apply. Humna xiqqaa jalqaba irratti humna xiqqaa dalageessitu humna xiqqaa isin dalageessitan kanaan blookiin kun hin socho'u jechuudha. The force that keeps the block from sliding is the force of static friction denoted by Fs and is directed opposite to the applied force. Egaa humni wantoo kana make it from wantoo kana sochii irraa dhoowwe maalidha jechuudha static friction idha jechuudha. Maaliin bakka buusna Fs egaa kitaabni keessan capital lefiidhaan bakka buuse friction salphaatti adda baafachuudhaaf small letter yookiin immoo lower case f yoo fayyadamtan doesn't matter as keessatti isaan fayyadame jechuudha. Is directed opposite to the applied force. Kallattiin isaa faallaa humna dalagaayitiin ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isin humna kallattii kanaan dalageessitan gara kanatti dhiibaa jirtu jechuudha yookiin immoo harkisaa jirtu jechuudha doesn't matter. Friction immoo lakki sochootu jedheet booksii kana garanatti dhoowwa jechuudha. So kuni kallattii applied force keessanii yoo ta'e kun immoo kallattii static friction keessanii ta'a jechuudha. Static friction ta'a jechuudha. Egaa static friction wanti tokko humni irratti dalagaa'e yoo humni dalagaa'u baate friction hin jiru. If there is no applied force there is no friction force as well as there is no net force wanti boqonnaa irra jira jechuudha. Applied force in dalagaa'e suni wantoo sochoosuu hin dandeenye yoo jenne yeroo sanatti static friction tu jira jechuudha. Wanta sana akka dhaabbatu humni irratti osoo dalagaa'u wanti suni akka hin sochoone kan godhu static friction dha jechuudha. The second one is kinetic friction. Inni itaan immoo rigata sochiiti jechuudha. Kinetic friction is the friction between two surfaces when one of them is sliding over the other. Kinetic friction kan jennuun immoo rigata dirra lama gidduu jiru ta'eet yemmuu wantoonni walirra socho'an kan jiraatudha jechuudha. When one of them is sliding over the other. Inni tokko isa tokko irra yemmuu harkifamu. Keezii booksii keenyatti yemmuu deebinu humni appliediin kun dabalee yemmuu wantoo sochoosuu jalqabu riganni dhaabbii hin jiraatu jechuudha. Yeroo wantoon yookiin booksiin keessan sochii eegalu riganni isin qabaattan rigata sochii ta'a jechuudha. Kanaafuu yemmuu wantoonni walirra harkifaman yookiin immoo walirra foqoqan riganni jiraatu humna rigataa sochii ta'a jechuudha. Egaa dirroota lama gidduutti al tokkotti gosni rigataa lama jiraachuu hin danda'u. Static friction fi kinetic friction yeroo wal fakkaataatti argamuu hin danda'an jechuudha. Static friction jalqaba yommuu nuyi wantoo deemnu wantoon garuu socho'uu baate yeroo sanatti static friction tu jira jechuudha. Erga wantoon sochii eegaleen booda static friction dhaan baay'ee jenneerra jechuudha. Eentu jira? Kinetic friction yookiin rigata sochiitu jira jechuudha. Great. For example, when the block that you push begins to slide over the table. Egaa booksiin slide. Isin dhiibaa turtan suni sochii yoo eegale there is force of kinetic friction. Yeroo kana kinetic friction F sabkeedhaan denote goonu yookiin immoo bakka buusnu kanatu jiraata jechuudha. Between the bottom surface of the block. Gidduu kamitti jala booksii keessanii fi gubbaa teebilii keessanitti teebilii irra harkisaa yoo jiraatan jechuudha. Ammas kallattiin applied force fi kallattiin kinetic frictional force waliif faallan. They are opposite to each other. Great. Frictional force is directly
related to the normal force and its value depends upon the property of the surfaces in contact. Humni rigataa normal force yookiin immoo humna ijaajjoo wajjinuu hariiroo kallattii qabaata. Akkasumas its value depends upon the property of the surface. Value'n yookiin immoo gatiin humna rigataa amala dirra wantootaa irratti hundaa'a jechuudha. Property of the surface or nature of the surface or roughness or jaggedness of the surface. Humni rigataa kuni humna ijaajjoo yookiin normal force. Egaa humna rigataa yookiin immoo normal force kan jenneen yeroo darbes ilaalleerra wantoo dirra wantoon irra taa'eef perpendicular humni ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kuni dirra wantoon kun irra taa'e yoo ta'e normal force'n perpendicular dirra kanaatiin asii gadi ta'a jechuudha. Normal force Fn kan jennuun ta'a. Weightiin immoo downward ta'a jechuudha. Kanaafuu normal force kana wajjinuu hariiroo kallattii qabaata jechuudha frictional force. Akkasumas roughness kan booksis akkasumas kan lafa gidduu jiru irratti hundaa'a jechuudha. Roughness yookiin immoo property amala dirra booksii fi dirra lafa yookiin immoo wantoonni irra socho'u teebilii ta'uu danda'a. Dirri sun lamaan amalli isaanii maal fakkaata? Smoothiidha dirra wal qixxaataadha moo dirra quqquuqadha yookiin immoo shakaaraadha kan jedhu sana xiyyeeffannoo keessa galcha jechuudha. This property of material that resists motion is called the coefficient of friction and that is represented by Greek letter mu. Amalli wantoota frictioniin tokkoffaa maal irratti hundaa'a jennee normal force. Lammaffaa property of the surfaces. Propertiin surface kuni maal jedhama? Coefficient of friction jedhama jechuudha. Muudhaan kan bakka buusna jechuudha. Which is defined as the ratio between the frictional force and the normal force. Coefficient of friction kuni ratio humna rigataa fi kanoo isa kana jechuudha. Ratio humna rigataa fi ratio maalitiin argama? Normal force. Ratio humna rigataa fi normal forcetiin argama jechuudha coefficient of friction keenya. Symbolically, mu is equals to friction over normal force. Friction hiruu normal forcetiin bifa kanaan formula isaatiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Coefficient of friction is a dimensionless number. Coefficientiin frictionii dimension yookiin immoo unity hin qabu jechuudha. Maaliif hiramaa humnoota lamaati waan ta'eef jechuudha. Humnoota lama walii hiruudhaan coefficientii kan arganna waan ta'eef unity hin qabu jechuudha. Newtoniidhaan waan baduuf jechuudha. We write Fs is less than or equals to mu s times Fn. Amma kan frictionii maal irratti hundaa'a jenneerra normal force fi property of material. Property of material or surface kun coefficient of friction yookiin immoo mu jedhama jenneerra. Static frictioniidhaaf static friction is less than or equals to mu s Fn ta'a jechuudha. Sababni isaas static frictioniin kun zeeroodhaa qabeet hamma maximum pointii mu s times Fn kanatti jiraachuu danda'a jechuudha. Akkamitti yaaddu jalqaba isin booksii yommuu dhiibdan jalqabumaan humna guddaan dalageessitan. Isin dida humna dabalaa deebtu. Jalqaba osoo humni dalagaa hin duwwaadha maaltu static friction. Humni yoo itti dabaltan ammas hin dida. Ammas itti dabaltu hin dida. Ammas xumura irratti yommuu battala wantoon sochii eegalutti maximum pointii qabaata. Maaltu frictional forcing jechuudha. Static frictional forcing. Hamma pointii sanaatti jiraata jechuudha. Zeeroodhaa hamma sanaatti jiraachuu waan danda'u formulaa kanaan keenya jechuudha. Fk equals to mu k times Fn. Inni kun immoo hima wal qixaatiin barraa'a jechuudha. Kun immoo wal caalmaatiin kun immoo hima wal qixaatiin. Maaliif dhaabbataa ta'a. Fk keenya hin jijjiiramu jechuudha. Wantoon al tokko sochii yoo eegale humni rigataa sochii isin qabaattan wal fakkaataa yookiin immoo dhaabbataa ta'a. Mu k keessan if it is coefficient of kinetic friction. Isa kana ta'a jechuudha. The maximum value of static friction. Ammoo gatii guddaa humna rigataa dhaabbii kan ilaallu ta'a jechuudha. Maximum value of static friction. The maximum value of static friction is known as a limiting friction. Egaa gatiin guddaan rigata dhaabbii kuni limiting friction yookiin immoo critical friction jechuu ni dandeenya. Limiting friction yookiin immoo critical kan jenneef static frictioniin kana ol jiraachuu hin danda'u jechuudha. Isa guddaadha jechuudha. It is the frictional force between the surfaces when the body just begins to slide.
maximum value of static friction in kuni yookiin immoo friction inni guddaan kuni yemmuu wantoon battala sochii eegaluuf jedhutti jiru. Erga eegaleen booda maal qabaata jenneerra? Kinetic friction yookiin immoo ergata sochii qabaata. Battala eegaluuf jedhutti eegalmuun eegaliin osuma jedhu humni 0.1 niwutaniin yemmuu itti dabalantu sochii eegala taanaan iddoo 0.1 itti dabalamuuf jettu sanatti humni ture yookiin immoo riganni ture. Maximum value of static friction yookiin immoo maximum friction jennaanii jechuudha. Static friction is less than or equal to the product of coefficient of static friction, which means mu s and the normal force. Ega static friction in seluma akka dubbanne maalidha jechuudha? Is less than or equals to mu s times Fn. Zero dha qabet maal jenne daree bifa kanaan booksii yoo qabaattan kun immoo wanta irra harkifamaa jiru yoo ta'e humna 10 niwutan yoo dalageessitan jalqaba irratti socho'uu yoo dide friction meeqatu jira jechuudha gara kanaan 10 niwutaniitu jira jechuudha. Gara kun friction yaa ta'u inni kun applied force yaa ta'u 10 hin dide yoo 20 itti dabaltan ammas 20 jiraata. Iddoo socho'uu jalqabutti egaa ammi friction keenya weightii wanto irratti hundaa'a jechuudha. Normal force irratti hundaa'a jechuun normaliin immoo maal irratti hundaa'a? Weightii irratti yookiin immoo hanga wanta irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu wanto guddinni wantoo fakkeenyaaf isin biyya keenya keessatti baajaajii fa'aa nu dhiibaa jiru miti yeroo tokko tokko beenziilli fa'aa yoo harkaa jalaa dhume baajaajiin dhiibuunii fi siinoo dhiibuun wal qixa miti jechuudha. Frictional forcein achirraa nu mudatu adda addaa jechuudha. Akkuma action reaction force jennee dubbanne sanaati jechuudha. Kanaafuu normal forcein guddaadha jechuun weightiin wanta guddaadha jechuudha. The maximum value being F sub s equals to mu s Fn. Egaa maximum value kan jenneen kun immoo maal ta'a jechuudha? Fs is equals to mu s Fn ta'a jechuudha. Mu s Fn. This is the maximum value of static friction. Isa maximum yookiin immoo guddaa jennuun sana ta'a jechuudha. Once the static friction gives way to kinetic friction, static friction in kinetic friction ida iddoo erga gallakkiseen booda the block is in motion. Blocking sochii jalqabaa jechuudha. It is easier to keep it in motion than it was to get it started. Amma humni isin wantoon sun akka socho'u yookiin immoo sochii akkatiif gochuuf isin barbaachisu xiqqoo isheen xiqqaata jechuudha. Yaada tarii wanta tokko yemmuu dhiibdan fakkeenyaaf baajaajii fudhannu yookiin waan biraa fudhachuu dandeessu dhiibdanii humna guddaa erga dalageessitaniin booda al tokko sochii eegallaan isinitti salphataa jechuudha socho'u sun. This indicates that the kinetic frictional force is less than the static frictional force. Kuni maal isinitti agarsiisa? Jalqaba yemmuu wantoo dhiibdan oo sochii eegaluu baate humna guddaa dalageessitu. Erga sochii eegaleen booda garuu humna xiqqaa irratti dalageessitu. Kuni maal isinitti agarsiisa? Riganni dhaabbii yookiin immoo riganni sochii rigata dhaabbiitii gadi ta'uu isinitti agarsiisa jechuudha. Riganni dhaabbii rigata sochiitii ol yookiin immoo riganni sochii rigata dhaabbiitii gadi ta'uu isinitti agarsiisa jechuudha. Kinetic frictional force is always less than the static frictional force. Kan statikiitii gadiidha jechuudha. Kinetic is less than static friction. Symbolically, Fk is less than Fs, which means mu k is less than mu s. Egaa garaagarummaa kana kan fidu maalidha? Weightiin wanta dhaabbataadhuma fakkeenyaaf wanti kun normal force kana qabaata weightiin isaa tokkuma jechuudha. Ni dhiibduu jalqaba socho'uuf ni ulfaata erga sochii eegaleen booda immoo ni socho'a. Fn hin jijjiiramu normal force hin jijjiiramu kan wantu sanaa jechuudha. Kan jijjiiramu eenyudha? Mu k fi mu s dha jechuudha. Kinetic coefficient fi static coefficient garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kamtu caala? Static coefficient tu caala jechuudha. Egaas keessatti wanti isin sirriitti hubachuudhaa qabdan irra deebi'a jechuudha. Kunis sirruma isin yaadachiisuu fi unlike the kinetic friction force, the static friction force takes on any value between 0 and its maximum value. Static friction akkuma sila dubbachaa turre duwwaadha hamma maximum value mu s Fn kan jennu kun maximum value static friction iti. Hamma kanaatti qabaachuu danda'a hin beeknu jechuudha. It depends on the magnitude of the applied force. Maal irratti hundaa'a hamma yookiin immoo magnitude humna nuyi apply goone yookiin immoo humna irratti dalageessin irratti hundaa'a jechuudha. It could take any value between 0 to its limiting value. Gatiinsa duwwaadha hamma value
maximum value kan jenne mu s fn kanatti jiraachuu danda'a jechuudha. Symbolically 0 is less than or equals to fs is less than or equals to mu s times fn jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Sababa isaa isinitti meera humna yommuu dalageessitan adeemsa keessa dabalaa deemtu wanti amma sochii eegalutti humni isin dalageessitan dabalaa yoo deeme static frictional forcenis dabalaa deema. Erga wantoon sochii eegaleen booda static frictioniin aangoo isaa gallakkisaa, kinetic frictioniin bakka qabataa jechuudha. Ifadhaa? Hayyee. Okay, amma fakkeenyota hojjennu. Amma yommuu fakkeenyota hojjennu immoo sirriitti ifa isiniif ta'aa deema jechuudha. Example 4.3. An 8 kilogram block is placed on a horizontal surface. Wantoon hangi isaa 8 kilograama ta'e tokko dirra dalgaarra yookiin immoo dirra lafaarraa jennu taa'ee jira. The coefficient of static friction and that of kinetic friction between the block and the surface are 0.4 and 0.35 respectively. Coefficientiin rigata dhaabbii fi static friction akkasumas coefficientiin rigata sochii kinetic frictionii 0.4 fi 0.35 jechuudha. Static frictioniin coefficientii meeqa qaba? 2.4 qaba. Kinetic frictioniin coefficientii 2.35 qaba. A. What is the horizontal force just enough to start moving the block? Wantoo kana sochoosuudhaaf humni jalqabaa barbaachisu meeqadha? Humni apply ta'uu qabu meeqadha jedhee nu gaafata jechuudha. B. What horizontal force must be applied on the block to keep it uniformly accelerating at 4 meters per second square? Wantoo kana immoo guula dhaabbataa 4 meter per second squareedhaan akka guuluuf humni dhaabbataan nuyi applied gochuu qabnu meeqadha jedhee nu gaafata jechuudha. Meeqadha jedhee nu gaafata. Jalqaba irratti humni guddaan wantoo sochoosuu barbaachisu meeqa aani kan nu gaafate. Baarratti immoo humni dhaabbataan yookiin immoo humni applied ta'u kan guula 4 meter per second squared uumuuf barbaachisu meeqa jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan nu gaafate maximum static friction nu gaafate jechuudha salphumatti. Maximum static friction irra yoo ga'e wantoon ni socho'a waan ta'eef jechuudha. So mee giifanoota keenya addaa baafannu jalqaba irratti we have mass of the object. Mass of the object is 8 kgs and mu s is 0.4, mu k is 0.35 and we can write acceleration due to gravity is 9.8 meters per second squared. Isa kanaan kennamoota keenya barreeffachuu dandeenya jechuudha. The required are applied force to start the motion. Humna dalgaa maal gochuuf barbaachisu? Sochii eegalchiisuuf barbaachisu. F jennee bakka buusnu jechuudha. Applied force dha yookiin immoo FPP jettanii bakka buusuu dandeessu. B irratti kan gaafatamne FPP to maintain what? To maintain acceleration of 4 meters per second squared. Applied force dhuma garuu kan guula 4 meters per second squared dha wantoon akka socho'u yookiin immoo guulu taasisu nu gaafatee jechuudha. Fakkeenyi keenya egaa mee wantoon keenya bifa kama qabaa jennu bifa kana qabaata. Diyaagiraamiidhaan haa kaafannu. Weightiin wanta kana gara gaditti yeroo hunda weightiin is downward to center of the earth. This is the normal force. Egaa jalqaba irratti wantoon gara kanatti socho'u ta'e F'n keessan gara na ta'e applied forcein kallattii kana qabaate frictional forcein immoo faallaa kana qabaata jechuudha. Frictional forcein faallaa kana qabaata. Amma sochiin keenya kan jiraatu wantoo kana dalga dhiibaa jira. Horizontal surface irra dhiibaa jira waan ta'eef battala sochiin eegalutti maal qabna jechuudha? Maximum frictional force qabaanna jechuudha. Battala sochiin eegalutti. Equilibrium irra jira waan ta'eef wantoon kun battala sochii eegalutti maalirra jira jennare? Maximum frictional force qabaataa jechuudha. Kanaafuu net force sarara xaarra jiru barbaaddu jechuudha. Solution A bira haadhagnuuti summation of f of x is equals to 0 dha. Maaliif yemmuu sochii eegalu amma sochii eegala malee socho'aa jiraan jenne jechuudha. Kanaan booda ni socho'a. Iddoo sana amma critical point sana barbaannaa jechuudha. Egaa kan humni waliigalaa yookiin immoo F netiin
jiru kun eenyu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Gara mirgaatti applied force F qabna. F kallattii isaanii waliif faalladhaa. Fs maximum immoo kallattii kanatti jira. Minus jechuu qabna jechuudha. Fs maxidha jechuudha. Maaliif kanaan booda kan jiraatu kinetic friction waan ta'eef jechuudha. Tuqaa kanaan booda humni xiqqoo yoo dabale equals to 0. Kun maal nutti agarsiisa? The applied force equals to Fs max. Fx max. Fx max jechuun immoo maal jenneerra? Which is equals to mu s Fn jenneerra jechuudha. Mu s Fn jenneerra jechuudha. So Fn jechuun immoo Fn is equals to normal force wantoon kun dirra dalgaarra taa'e waan ta'eef maal ta'a? Equals to W or mg. Okay, then kun maal nutti agarsiisa? Applied force equals to mu s Fn jechuun mg ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Mu s mg ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Then lakkoofsota keessan bakka buufachuudha kanaan booda. F will be mu s is 0.4 times mass of the object is 8 kgs, 8 kilograms times times acceleration due to gravity is 9.8 meters per second squared. Lakkoofsota kana waliin baay'iftaniit humna applied ta'u kan sochii eegalchiisuuf barbaachisu argattu jechuudha. Isaan kana yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? 31.36 newtons argattu jechuudha. 31.36 newtons argattu. Inni kun eenyudha jechuudha? Maximum static friction dha jechuudha. Maximum static friction kun applied force wantoo kana sochii jalqabaa qaqqabsiisuu danda'uuf wal qixa ta'a jechuudha. Isa kanaaf jechuudha B taa dabarru. B'n maal nu gaafate? Humna applied ta'u kan guula meeqa uumuuf nu barbaachisu? Guula dhaabbataa 4 meetir per second square barbaaduuf yookiin immoo argachuuf nu barbaachisu nu gaafate jechuudha. B irratti the applied force F needed to maintain 4 meters per second squared. Isa kana yookiin immoo guula hammaraa kana dhaabuuf kan nu gaafatu yookiin kan nu barbaachisu nu gaafate jechuudha. Bilookii keenya haa kaafannu ammasii. Bilookii keenya yommuu kaafannu normal forcein maal ta'a? Asii olee ta'a jechuudha. Weightiin asii gadee ta'a. Then sarara dalgaarraa immoo maal qabna? Applied force qabna. F qabna. Gara kanaan immoo FK qabna jechuudha. Wantoon socho'aa jira. Guulli jira jechuun wantoon maalirra jira? Sochiirra jira jechuudha. Sochiirra jira jechuudha. So from Newton's second law maal jenneera? F net equals to F along x dhaan waa'ee sarara yaa barbaadaan jiru jechuudha. Wantoon sarara yaarra socho'aan jiru waan ta'eef F net along x is equals to ma guulli jira waan ta'eef jechuudha. Amma accelerationin keenya asitti 4 waan ta'eef jechuudha. Is equals to ma jennaa jechuudha. Then F netiin yookiin immoo humni waliigalaa booksii kanarratti dalagaa jiru eenyu kan jedhu ilaaluu qabdu jechuudha. Jalqaba irratti eenyutu jira? Applied force. Kallattii sochii positiiva fudhattu jechuudha. Akkasiin mijatuuf yeroo hundaa applied force minus gara kanaan immoo eenyutu jira? Kinetic frictionitu jira jechuudha. Fk equals to ma. Acceleration qabna waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda eenyudhaan kan barbaadaa jirru? F dha jechuudha barbaadaa kan jiru. So the applied force will be equals to ma plus Fk ta'a jechuudha. Kanaan booda lakkoofsota keenya bakka buufachuudha jechuudha. Mmeen keessan eenyudha? Garuu asitti maal gochuu dandeenya? But Fk is or kinetic friction is equals to mu k times normal force, which means mu k times mg. Fn keenya mg waan ta'eef jechuudha. So F is equals to ma plus garanatti F keenya eenyu ta'e jechuudha? Mu k plus mg dha jechuudha. Times mg dha jechuudha. Kanaan booda lakkoofsotaan yommuu bakka buusnu the mass of the object is 8 kilograms. 8 kilograms times acceleration is 4 meters per second squared plus mu k keessan meeqadha? Mu k is
0.35. 0.35 times maasiin ammas meeqadha? 8 kg. 8 kg times acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. 9.8 meters per second square. Then amma lakkoofsota keessan salphifachuudha jechuudha kan isaa. F equals to isa kana yommuu baay'istan 32 newtons argattu. 8 baay'isuu 4 32 newtons plus 0.35 times 8 times 9.8 is about 27.44. 27.44 newton argattu jechuudha. Isaan kana lamaan walitti daataniit humna acceleration humni kun amma humna maalitti applied force dha jechuudha. Acceleration 4 meter per second square uumuuf nu barbaachise 59.44 newton argattu jechuudha. Walitti daa'uudhaan 59.44 newton ta'a jechuudha. Bifa kanaan shallagduu baay'ee salphaadha isinii galeera jedheen yaada. Egaa coefficient of static fi kinetic friction wantoota garaagaraa jiru jechuudha kitaaba keessan irratti akkuma isinii kaa'ame. Statikiin, kinetikiin, gilaasiif gilaasii, rabariif asfaaltii kan hunda isaanii kaa'ameera. Egaa smoothiness dhuma isaan irratti yookiin immoo amaluma isaan irratti hundaa isa kana refer gochuu dandeessu jechuudha isini. The other is example 4.4. Inni biraa fakkeenya 4.4 jechuudha. Maal jedha fakkeenyi kun? A 6 kg block is placed on a ramp. Wantoon hangi isaa yookiin booksiin hangi isaa 6 kiloogiraama ta'e tokko inclined plane angle isaa horizontally wajjinu 30 degree ta'e uumeet maal ta'eera taa'eera jechuudha bifa kanaan. If the block remains at rest, blocking kun yookiin immoo booksiin kun yoo boqonnaa irra jiraate yoo socho'aa hin jiru ta'e, what is the static friction that supports the block from sliding down the ramp? Wantoon kun akka gadiin sochoona static frictioniin dhaabe kun meeqa ta'a jedhee nu gaafate. B, what is the coefficient of static friction between the block and the ramp? B irratti immoo kan nu gaafate coefficientiin static frictionii blockii fi raampii gidduu jiru kun meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So ammas kennamoota keenya adda baafanna. Kennamoonni keenya jalqaba irratti M, mass of the object is 6 kg. Theta, the angle between the ramp and the horizontal surface is 30 degree. G fudhachuu dandeenya. Acceleration due to gravity is known is about 9.8 meters per second square. Then sin of theta fi cosine of theta keenyas ammuma akka kennamaatti kaa'achuu dandeenya jechuudha. Isaan kanattu nuu kennamaniiru. Erga isaan kun nuu kennamanii barbaadamaan keenya eenyudha? Inni jalqabaa frictional force wantoo kana sochii irraa yookiin immoo akka hin mucucaanneef dhoorke meeqadha jedhee nu gaafate jechuudha. B irratti maal nu gaafate? Mu s yookiin immoo static coefficient frictionii nu gaafate jechuudha. Static coefficient frictionii nu gaafate. Egaa isa kana furuudhaaf akkamitti normal forcein inclined plane barbaadama kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Akkamitti normal forcein inclined plane barbaadama kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hunda normal forcein wantoo irra taa'ee perpendicular dha jennee irra deddeemnee dubbanneerra jechuudha. So waa'ee inclined plane yommuu dubbattan jalqaba irratti kan isin beekuu qabdan x axis keessan eenyu ta'a jechuudha. X axis keessan isa kana ta'a jechuudha. This is your x axis. Waa'ee inclined plane dubbattu taana jechuudha. X axis keessan ta'a jechuudha. Y axis keessan immoo perpendicular x axis kun beekamaadha jechuudha. Perpendicular inni kun x axis yoo ta'e y axis keessan kallattii kam qabaata? Kallattii kana qabaata jechuudha. Normal force yeroo hunda kallattii isa kanaati. Kallattii dirra wantoonni irra taa'eef perpendicular ta'e irra normal force jiraata jechuudha. Weightiin wantoo immoo yeroo hunda gara lafaatti jennee irra deddeebinee dubbanneerra. Weightiin wantoo yeroo hunda downward. This is mg. Kun mg keessanii jechuudha. Amma kan sararri xaa kana ta'e jechuun sararri yaa immoo kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan asii gadee sarartuu jechuudha. Drawing isaa sirrii miti isin sirriitti sararadha. Inni kun sarara yaa ta'a jechuudha. Sararri xaan immoo sarara xaa jennee kan moggaafne kanaaf x componentiin isa kanaaf maal ta'a jechuudha? Parallelii ta'a jechuudha. So amma mg'n keessan componentii qabaateera jechuudha. Koofni theetaan iddoo kana jirtuu fi theetaan nuyi
iddoo lammaffaatti uumamte tuni maal taati jechuudha wal fakkaataa ta'a jechuudha. Iddoon kun maal ta'a teetaa ta'a jechuudha. Teetaa ta'a jechuudha iddoon sun. Then iddoo kanatti inni kuni y component of mg ta'a jechuudha. Y component of mg kuni adjacentii of kanaati waan ta'eef mg cosine theta ta'a jechuudha. Y adjacentii fi sine deebinee dubbanne irraa jechuudha. mg cosine theta ta'a. X componentiin kun immoo kallattii kana qabaata. Inni immoo mg sin theta ta'a. mg sin theta ta'a jechuudha. Akka sirriitti isinii galuuf guddisnee kaasuu dandeenya jechuudha. Diyaagiraamii keenya bifa kanaan diyaagiraamii yookiin immoo inclined plane keenya yoo qabaanne wantoonni iddoo kana yoo jiraate then normal force maal jenne irra yeroo hunda perpendicular kuni fn keessanii jechuudha. Kuni x axis dha jechuudha. Inni kun immoo y axis dha jechuudha. Inni akkana gadi nu sararru kun inni kun y axis ta'a jechuudha. mg keessan yeroo hunda garamitti gara lafaa kunoo gara lafaatti kuni maalin mg dha jechuudha. Gara lafaatti kan siqu x axis keenya inclined plane dha jenneerra. x axis isa kana ni dagattu jechuudha. y axis fi x axis mg barbaanna jechuudha. Komponentii mg barbaanna. Komponentiin mg kan sarara yaarra garamitti ta'a bifa kanaan gara kanatti ta'a jechuudha. Kuni mg along y ta'a jechuudha yookiin immoo w along y ta'a jechuudha. Inni biraa immoo sararri inclined plane dha. Waltarree ta'u kun immoo iddoo kanatti sararuu kan dandeenyu. Inni kun immoo maal ta'a? mg along x ta'a jechuudha. mg along x ta'a jechuudha. Koofni iddoo kana jiru theta yoo ta'e koofni iddoo kana jiru theta ta'a jechuudha. Kana dura ilaalle irra jechuudha. Irra deebitanii yaadachuu dandeessu. Amma yoo ilaaltan isheen kun maal jenneerra? W along x dha jechuudha isheen tun. Inni kun immoo along y dha jenneerra jechuudha. Amma W along y adjacentii qofa theta kanaati. W along x immoo opposite dha jechuudha. Kanaafidha W along y dha maal jenne mg cosine theta kan jenneef jechuudha. mg inni kun mg cosine theta. Isheen kun immoo mg sin theta sababni nu jenneef isa kanaafi jechuudha. Sirriitti isinii galeera jedhee yaada. Kanaan booda calculationii keenya itti fufuu dandeenya jechuudha. Maal nuun jedhee wantoonni yoo boqonnaa irra jiraate nuun jedhee. Okay, keesii jalqabaatiif yookiin A haa furru. A'dhaaf acceleration meeqa jenneerra? Acceleration equals to 0. Acceleration is equals to 0. Acceleration is equals to 0 jechuun gama biraatiin maal jechuudha? F net along x y sarara xaati kan dubbachaa jirru jechuudha. F net along x jettanii barreessuu dandeessu equals to 0 dha jechuudha. Amma sarara dargaarra humnoota kamtu jira kan jedhu laaltu jechuudha. Sarara dargaarra humnoota kamtu jira kan jedhu laaltu jechuudha. Sarara dargaarra ila wantoon tarii sochii kan yaalu garamitti gara kanatti. Kallattiin sochii kana ta'a jechuudha. Frictioniin kanaaf garamitti ta'a jechuudha. Fsin keessan gara kanatti ta'a jechuudha. Faallaa sochiitii waan ta'eef jechuudha. So x component irra iddoo kana w along x qabna jechuudha. mg sin theta kallattiin isaa kun gara kanatti isa positive fudhanna kallattii sochiitti waan ta'eef jechuudha. So mg sin theta minus fs equals to 0. Kun maal nutti agarsiisa? Fs will be mg sin theta ta'a jechuudha. Fs keessan yookiin immoo frictional force keessan mg sin theta ta'a. Kanaan booda lakkoofsa keessan bakka buufachuudha. Maasin 6 kg. 6 kg times 9.8 meters per second squared sine of 30 degree. Sine of 30 dha jechuudha. Then isaan kana yommuu waliin baay'isnu maal arganna? 6 kg times 9.8 meters per second squared sine of 30 is 0.5 arganna jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Frictional force will be equals isaan kana yommuu waliin baay'istan 29.4 newton argattu jechuudha. 29.4 newton frictional force keessan isa kana ta'a jechuudha. B irratti immoo maal gaafatamne? Mu s gaafatamne jechuudha. B irratti
mu s gaafatan. B bira dhaqaati. B dhaaf by definition mala lamaan mu s barbaaduu dandeenya jechuudha. Maal jedha mu s equals to ni yaadattoota isala yommuu define goonu frictional force or static frictional force divided by normal force jennee dubbanneerra jechuudha. Static frictional force yeroo normal force tiin akka argannu dubbanneerra jechuudha. Egaa ka static friction keenya arganneerra irratti jechuudha. Normal force keenya iddoo kanatti maal gochuu qabna jechuudha? Barbaaduu qabna jechuudha. Ammas wantoo kana diyaagiraamii keenya guddifnee yoo kaafanne diyaagiraamii keenya yookiin immoo inclined plane keenya bifa kanaan guddifnee yoo kaafanne wantoonni asirra yoo jiraate booksiin keessan asirra yoo jiraate normal force yeroo hunda perpendicular to the inclined plane ta'a jechuudha bifa kanaan. Kun Fn dha. Kallattii yaa kun x dha. Inni kun immoo y axis dha jenneera jechuudha. Mg keessan yeroo hunda gara lafaatti jenneera. Gara lafaatti. Kun maal mg. Amma ka mg keessan komponentii lama qabaata. Y axis keenya kam ta'a jenneera? Y axis amma isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a. X axis immoo akkuma sila dubbanne isa kana ta'a jechuudha. Eentu komponentii mg kanatu. Inni kun egaa theta koofni iddoo kana jiruuf koofni iddoo kana jiru wal qixadha isiniin jedheera jechuudha. So amma laal kun w yookiin immoo mg along y dha. Mg along y. Sararri isheen tun immoo mg along x. Mg along x. Inni kun downward dha. Inni kun immoo dalga sochii kanaaf jechuudha. Egaa kun y axis dha jedhee isinitti himera. Isheen kun x axis dha jechuudha. Y inclined plane yoo kaastan inclined plane keessan x axis dha jechuudha. Isa x axis fudhatu. Isa perpendicular kan ta'u y axis dha jechuudha. Egaa yeroo kana mg y immoo sila maal jenneerra? Mg y asumatti haa xumurru mg y equals to mg cosine of theta jenneerra jechuudha. Mg cosine of theta. Maaliif mg cosine of theta jenne? Kofa kanaaf adjacentii waan ta'eef jechuudha. Formulaa isaa cosine equals to adjacent over hypotenuse kan jedhu sana dagachuun qabdanii jechuudha. Mg along x immoo amma nu barbaachisu akkuma sila dubbanne mg sine of theta ta'a jechuudha. Kanaafu sarara yaarra sochiin hin jiru waan ta'eef yes summation of f net along y is equals to 0. Sochiin hin jiru ka sarara yaarra sochiin hin jiru. Kanaafu humnoonni sarara yaarra jiran eenyu kan jedhu ilaaltu jechuudha. Humnoonni sarara yaarra jiran Fn dha. Asii olee waan ta'eef positiivaa fudhannu Fn minus sababni jenne walii faalladha ka originirra inni kun mgy tu jira jechuudha. Mgy jechuun immoo mg cosine of theta. Mg cosine of theta equals 0 jechuudha. Kanarra Fn keessa meeqa taare? Fn will be mg cosine of theta. Kuni maal nutti agarsiisa? Mu s is equals to mu s will be fs means fs keenya maal jenneera? Mu s fs keenya sila shallagne arganneera jechuudha. Fs yookiin asitti isa kana value isaa barbaaduu dandeenya. Mee haa barbaadnu 8 kg times 9.8 meters per second square times cosine of theta is cos of 38 which is 0.87 isn't it? 0.87 ta'a jira cosine of 30 degree keenya jechuudha. Fn keessan yeroo kana meeqa ta'a? 50 point check gochuu dandeessu calculation isaa 50.9 newton argattu jechuudha. Kanaafuu amma mu s barbaaduu dandeenya moo dandeenya ni dandeenya jechuudha. Which implies that mu s equals to fs over formula barreeffannu fs over fn. Fs meeqa arganne sila? 29.4 arganne jechuudha. 29.4 newton divided by 50.9 newton arganne jechuudha. Kana lamaan yemmuu walii hirtan meeqa argattu? 0.58 ta'a jechuudha. Mu s keessan 0.58 ta'a jechuudha. Kuni mu s keessanii ta'a. Akkasumas mala biraatiinis barbaaduu dandeessu jechuudha. Mala biraatiinis barbaaduu dandeessu akkaataa kitaabni keessan barbaaden mala lachuunu tokkuma argattu jechuudha. Garaagarummaan hin jiru.
Inni taanu some applications of Newton's laws of motion. Hojiirra oolmaa seerota sochii Newton ilaallaa jechuudha. Egaa seera sochii Newton hojiirra oolchuudhaaf free body diagram itti fayyadamuu qabna jechuudha. So what is a free body diagram? In order to easily understand and apply Newton's laws to solve practical problems, we need to know the use of free body diagram. Seera sochii Newton hubachuuf akkasumas seera sochii Newton itti fayyadamnee probleemota furuudhaaf free body diagram yookiin immoo diagram qaama bilisaa kana sirriitti beekuu yookiin immoo itti fayyadamuu qabna jechuudha. A free body diagram is a graphic dematerialized symbolic representation of the body. Free body diagram kan jennuun kun qaama tokko bilookii haa ta'u, konkolaataa haa ta'u, xiyyaaraa haa ta'u giraafiidhaan yookiin immoo sararaawwan fayyadamnee mallattoolee fayyadamnee bakka buusuudha jechuudha. It is a simple visual representation used in physics to show all the forces acting on a single object. Malli kun yookiin immoo diagraamiin kun diagramii qabatamaan humnoota wanta tokko irratti dalagaan hunda isaanii kan itti bakka buufnudha jechuudha. Qabatamaan yookiin immoo akka mul'atutti visual akka mul'atutti kan bakka buufnudha jechuudha. In a free body diagram, the size of the arrow denotes the magnitude of the force. FBD keessatti yookiin immoo free body diagram keessatti egaa vectorii kamiifuu yeroo hunda akka bakka buufnu saayiziin yookiin immoo hammi dheerinni arrow maal bakka bu'a? Magnitude of force bakka bu'a. Magnitude of force. The direction of the arrow denotes the direction in which the force acts. Kallattiin xiyyaa sun immoo kallattii humni irratti dalagaa kan nuuf ibsudha jechuudha. The other is example 4.5. Ammamee fakkeenyota hojjechuudhaan akkamitti free body diagram kana itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Example kun maal jedha? A 60 kg block is placed on a ramp as that makes an angle of 30 degrees. Isuma sanii jechuudha. Fakkeenya 4.4 irraa maal nu gaafate? Accelerationii nu gaafate jechuudha. Wantoonni yoo sochii eegale acceleration is a meeqa ta'ee nu gaafate. What acceleration would be the block attain once it is set in motion down the plane? Take mu k 0.5. Wantoon keessan al tokko erga sochii eegaleen booda kallattiin sochii kana ta'a jechuudha. Kanaafuu kallattiin net force illee kana ta'a. Inni biraa friction force kinetic friction force immoo maal taate jechuudha? Kallattiin ishee duubatti kallattii faallaa sochii taati jechuudha. Yoo kana ta'eeti maal barbaade nuun jedhe? Accelerationii wanti kun qabaachuu danda'u barbaade jedhee nu gaafate jechuudha. Inclined plane keenya seeraan ilaallu mee guddisnee kaafanne bifa kanaan ilaallu kun inclined plane keenya yoo ta'e inclined plane x axis keessan ta'a jalqaba irratti kan adda baafadhaa isiniin jedheera. Blookiin keessan iddoo kana yoo ta'e kun blookii yoo ta'e normal force yeroo hunda perpendicular to the surface ta'a jechuudha. Kun normal force keessan ta'a. Isa kana yeroo hunda beekuu qabu. Mg always towards the center of the earth. Yeroo hunda mg gara centerii lafaatti jijjiiramu jechuudha. Y axis keessan kun x axis dha jechuun kallattiin fn itti jiru kun y axis akka ta'e beekamaadha jechuudha. So y axis keessan bifa kanaan komponentii mg uumuudhaaf bifa kanaan gadi sarartu jechuudha. This is mg along y dha yookiin immoo the y component of weight ta'a jechuudha. Mg along x immoo ishee kana taati jechuudha. Mg along x. Theetaan iddoo kana jirti, theetaan iddoo kana jirti. Inni kun maal ta'a jenneera? Mg cosine theta. Cos theta. Isheen kun immoo mg sin theta. Egaa mg sin theta kun kallattiin ishii gara mitti? Mg sin theta kun kallattiin ishii gara kallattii sochiitti. Sirriitti ilaalaa kallattiin ishii gara kallattii sochiitti jechuudha. Mg sin theta. Acceleration keenya kallattiin isaa yookiin immoo F-neetiin kallattiin isaa gara mitti? Gara kanatti. Acceleration kallattii isaa kanatti. Kinetic friction kallattiin ishee gara kamitti? Egaa yoo wanti sochii irra jira jechuun friction hin jiru kinetic friction waan ta'eef jechuudha. Kanadha jechuudha. Amma nuyi waa'ee sarara yaa wanti gaafatamne hin jiru kanasitti acceleration sarara xaarra jira waan ta'eef sanadha. Kennamoota keenya tokko tokkoon barreeffachuu dandeenya. Maasiin keenya meeqadha? 6 kg. Angling keenya 30 degree. G'n hin jijjiirame acceleration due to gravity is 9.8 meters per second squared. Mu k is 0.5. Record is acceleration. Kan gaafatamne acceleration dha jechuudha. So gara solution keenyatti yemmuu deemnu sarara xaarra humnoota kam kamtu jira kan jedhu ilaalla jechuudha. Sarara xaarra
humni jiru mg sin theta dha. Applied force hin jiru amma. Inclined plane dhumarra waan keenya fufumaaf sigigaata malee yookiin mucucaata malee applied force hin qabnu jechuudha. Kanaafuu humni sarara xaarra jiru mg sin theta qofa. Garamitti gara kallattii sochiitti kunoo kallattiin isaa gara kanatti jechuudha. Kana wajjin parallel dha waan ta'eef. From Newton's second law, we know that F net along x, y sarara xaa dubbachaa jirra. Along x equals ma. Kallattii sochii waan ta'eef jechuudha. F netiin kun jalqaba irratti eenyuree kan jiru mg sin theta. mg sin theta. Maaliifan positive fudhadhee kallattii sochiitti kallattiin isaa gara kanatti waan ta'eef jechuudha. Minus maaliifan minus jedhe isheen kun f keen faallaa sochiitiin deemti waan ta'eef jechuudha. F k equals ma jettu jechuudha. Equals ma jechuudha. Kanaan booda mg sin theta minus fk equals to ma jenneerra jechuudha. But fk barbaadu qabna jechuudha. Fk is equals to mu k normal force. Mu k normal force. Normal force in keenya amma maaliin barbaadama jechuudha innis egaa summation net force along y equals to 0 dha. Maaliif sochiin sarara yaarra hin jiru waan ta'eef sarara normal force keenya arganna jechuudha. Sarara yaarra humni jiru fn normal force jechuudha minus mg cosine theta kun sarara yaa jechuun isa kana waan ta'eef jechuudha. Humna isa kanatu jira minus mg cos of theta equals 0. Kun maal isinitti agarsiisa? Normal force keessa meeqa ta'uu isinitti agarsiisa? Normal force equals to mg cosine of theta dha jechuudha. Silas akkuma ilaalle. Kanaan booda formulaan keenya maal ta'a? mg sin theta minus fk jechuun mu k mg cosine of theta equals ma ta'a jechuudha. Equals ma. Kanaan booda maal gochuu dandeessu? mg gama kana mg common fudhachuu dandeenya jechuudha. mg into sin of theta minus mu k cosine of theta equals ma ta'a jechuudha. Then dhaan yookiin immoo maasiidhaan salphisuu dandeenya jechuudha. Kana booda acceleration keenya maal ta'a jechuudha? Salphumatti acceleration will be g into sin of theta minus mu k cosine of theta tiin arganna jechuudha. Acceleration keenya g into sin of theta minus mu k cosine of theta tiin arganna. Kanaan booda lakkoofsota keenya bakka buufachuutu nu hafa jechuudha. Lakkoofsota keenya bakka buufachuutu nu hafa. Maal jennee formulaa keenya yommuu barreessinu equals to g into sin of theta minus mu k cosine of theta jenneerra jechuudha. G'n keessa meeqadha? 9.8 meters per second squared. Sin of theta is 0.5 minus mu k keenyas meeqadha? Mu k is 0.5. Mu k keenyas 0.5 dha jechuudha. 0.5 times cos of theta keenya cos of 30 degree is 0.87 isa kanaan arganna jechuudha. Then acceleration equals 9.8 meters per second squared times 0.5 minus duwwaa tuqaa shan baay'isu duwwaa tuqaa 87 meeqa taati? 0.43 taati jechuudha. Then acceleration will be 9.8 meters per second squared duwwaa tuqaa shan hir'isu duwwaa tuqaa 43 duwwaa tuqaa 7 ta'a jechuudha. 0.07 argattu jechuudha. Then acceleration keessan kana lamaan yommuu walii baay'istan xumura irratti meeqa argattu? 0.67 meters per second square ta'a jechuudha. Acceleration keessan bifa kanaan shallaguu dandeessu jechuudha. Inni biraan mala gabaabaatiin akkamitti free body diagraamii kana ijaaruudhaaf seerri yookiin immoo steeppiin gabaabaan jiru maal inni kan jedhu ilaalla jechuudha. First, you should draw the object of interest and isolate it. Jalqaba irratti
objectii keessan maal gootu ni kaafatu jechuudha. Ni kaafatu. Garuu we must draw a separate free body diagram for each object in the problem. Garuu wantoon wal qabatee jiraatu maal ta'ee jiraatu yeroo tokkotti wanta tokko qofa booksiidhaan bakka buusuu dandeessu waan barbaaddani. Bifa kanaan wantoo sana maal gootu jechuudha ni kaafattu jechuudha. Adda baaftanii kophaa isaatti waan tokko al tokkotti waan tokko qofa ilaaltu jechuudha. To draw all forces acting on the object like gravity, normal, friction applied, etc. Humnoota wanta san irratti dalagaan hunduma isaanii kaasii jedha jechuudha. Hunduma isaanii wanta kana irratti humnoota dalagaan. Fakkeenyaaf amma kun horizontal surface irra taa'ee yoo jenne normal forcing kallattii kanaan dalagaa jira jechuudha. This is normal force. Ni kaafan. Weighting kallattii kanaan dalagaa jira jechuudha. This is weight or which is equals to mg. Yes. Also wantoon kun applied force way kallattii kana irratti dalagaa irra ta'eeti. This is applied force. Applied force. Kanaafuu applied forcing kallattii kanaan jira jechuun frictional forcing immoo kallattii kanaan jira jechuudha. Frictioniin jira. Statikii haa ta'u yoo dhaabbirra jiraate FS dhaabbirra jiraa jennu jechuudha. Bifa kanaan kaafatu humnoota wanta san irratti dalagaan hunda isaanii ibsuudhaa qabdu jechuudha. 3. Resolve all forces vectors into x and y components as required. Egaa humnoonni dalagaan immoo yeroo tokko tokko x axis fi y axis irra qofa ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf humni dalagaa'u bifa kanaan qofa qabaachuu danda'a. Yeroo kana maal gochuu qabdu jechuudha? X axis fi y axis itti break down gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoo inclined irra deemaa jiru faayi. Isaan adda baafachuu yookiin caccabsachuu qabdu jechuudha. Check for balance along both x and y axis. Xumura irratti summationii keessan check gootu jechuudha. Summation of f net along x maal ta'a check gootu jechuudha hunduma isaaniitiif. Akkasumas immoo summation of net force along y maal ta'a. Bakka isaan kanaan furama jechuudha. Problemii keessan kamiyyuu isa kanaan kan furamu ta'uu isaan agarsiisa jechuudha. Okay, faayidaan free body diagram yookiin immoo advantages of free body diagram kan jedhu ilaalla jechuudha. Gabaabsine baay'ee akka fayyadamtaniif jechuudha. Isa kanan fayyadamtan taanaan problemoota fiziksii hedduu isaanii humnaa wal qabatan furuuf ni rakkattu jechuudha. It is a medium to convert ideas into physical model. Egaa faayidaan isaa inni guddaan idea fakkeenya humna amma kana dalagaa jennee gaafatamna jechuudha. Idea sana moodela qabatamaatti meeshaa ittiin jijjiirtanidha jechuudha free body diagram. It also helps in understanding all factors of problem. Dhugaa problemii kamiyyuu irra jiru ni hubattu jechuudha. Yommuu dubbiftanii fi waan dubbiftan sana diagraamitti jijjiiruu yommuu shaakaltan dhugaa isa qabu wajjin qabatee jiru kallattii maalii kana hubachaa deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf sin functionii, cosine functionii, adjacentii, opposite kan jenne kan akkanatti sammuutti qabachuu dhiisuu dandeessu. Garuu yommuu diagram isaa kaaftan salphaatti akka san bira geessu jechuudha. It breaks down forces acting on an object into manageable parts. Akkuma amma ilaalaa turre humna wanta tokko irratti dalagaan akkaataa salphaatti nuyi calculate gochuu dandeenyu yookiin immoo itti fayyadamuu dandeenyutti gadi nu caccabsaa jechuudha. It assists in building up suitable mathematical equations between various forces acting upon link. Egaa equationoota herreegaa salphaa akka fudan fakkeenyaaf along x maaltu jira along y maaltu jira f-netiin along x maal ta'a f-netiin along y maal ta'a kan jedhu sana salphaatti akka irraa baafannuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaafuu sirriitti itti fayyadama. The other is example 4.6. Amma immoo fakkeenya 4.6 bira geenye jirra jechuudha. It goes like this. Two blocks of identical materials. Blookiiwwan lama meeshaa wal fakkaataa kan uumaman are connected by a light string on a level surface. Maaliin wal qabatanii funyoo qal'aa wayitiin wal qabatanii jiru. Kun asirratti akkuma ilaalaa jirtaniin jechuudha. Funyoo kanaan wal qabatanii jiru. Assuming no friction between the blocks and the level surface, find the acceleration of the masses and the tension in the connecting string when the string attached to M1 is pulled to the right by a 36 Newton force. Friction yoo jiraachuu baate no friction. Frictioniin maal hin jedhu nuun jedheera hin jiru nuun jedhee jechuudha. Frictionii dhabamsiisuu hin dandeenyu garuu akka hin jirretti fudhanne jechuudha. Akkasumas immoo maasii stringii keenyas xiyyeeffannoo keessa hin galchine jechuudha. Then accelerationii hangoota kana lamaanii barbaadi. Akkasumas tenshinii maasiiwwan kana lamaan egaa tension jechuun itti deemnaan dhufna sirriitti ilaalla. Humna funyoo irra jiru jechuudha tenshiniin.
Yeroo tokko tokko akkuma maqaa isaa tension nama godha garuu har'a booda tension nuun godhu jechuudha. So tension jechuun humna funyoo irra jirudha jechuudha. Egaa humni funyoo irra jiru kun M1 fi M2 wal qabsiisee jira bifa kanaan. M1 immoo humna yookiin immoo applied force kun harka namichaa kanaan applied forcein 36 newtoniin garamitti gara mirgaatti akkuma asirratti ilaalaa jirtan kana jechuudha. Use M1 for kg. M1 keessan yookiin immoo hangi keessan 4 tokkoffaan. M2 8 kg. Kana nu gaafata. Giivanoota keenya tokko tokkoon lafa kaawwachuu dandeenya jechuudha. M1 equals to 4 kg. M2 no meeqa nu kenname 8 kg. 8 kg. Then kennamaan keenya biraa applied force. Humni gara mirgaatti dalagaa applied forcein keenya meeqadha? 36 newtonidha jechuudha. 36 newton. Akkasuma frictionin maalidha nuun jedhe? Friction is equals to 0. Akka kennamaatti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Frictionin maal nuun jedhe? 0 dha yookiin immoo frictionin hin jiru nuun jedhe jechuudha. Required barbaadaman jalqaba acceleration. Accelerationin meeqa ta'a? Accelerationin maasiiwwan kana lamaanii. Asitti wanti isin hubachuu qabdan wantoonni lama funyoodhaan yoo walitti hidhaman yeroo hunda acceleration wal fakkaataa qabaatu. Maalan jedhe wantoonni lama funyoodhaan yoo walitti hidhaman yeroo hunda acceleration wal fakkaataa qabaatu jechuudha. So jalqaba irratti acceleration gaafatamne, lammaffaa irratti immoo humna funyoo maasii tokkoffaa fi maasii lammaffaa. Tensionii jechuun isa kanadha jechuudha. Amala isaa sirriitti ilaallaa. Egaa tensioniin kun M2 gara mirgaatti harkisa, M1 immoo gara bitaatti harkisa jechuudha. Hammi isaa garuu wal qixa. Tensionii kana nu gaafate jechuudha. Akkam akka ta'u waa'ee tensionii sirriitti ilaalla waan ta'eef ammaaf itti adeemnu solutionitti yommuu gallu maal jennee raree free body diagram nu barbaachisa jechuudha. Free body diagram yommuu kaasnu yeroo tokkotti wanta tokko qofa ilaalla jechuudha. Kanaafuu meenu jalqaba irratti maas waan ilaalla. For M1 qofa ilaalla jechuudha jalqaba irratti. M1 keessan kaafattu. Inni kun eenyudha? M1. Humnoonni M1 irratti dalagaan ammaaf nu barbaachisuu baatus normal force in upward direction, downward direction weight qabna jechuudha. M1 bira deemaati applied force garamitti dalagaa? F kan jedhu sun kallattii kanaan jira. F kunoo kallattii kanaan jira. Gara mirgaatti. Tensioniin M1 kana duubatti harkisu kunoo funyoon kun duubatti harkisa M1 gara duubatti harkisa jechuudha. Tensioniin garamitti ree? Kunoo kallattii kanaan. Humnoonni M1 irra jiran isaan kanadha jechuudha. Seera sochii Newton lammaffaarraa maal jennee irra ree? F net along x equals to M1A. Accelerationin hanga lama funyoodhaan walitti hidhamee jiru wal fakkaataadha jedhee isinitti himeera. M1A dha jechuudha. F netiin sarara xaarra malee sochiin hin jiru waan ta'eef jechuudha. F netiin wantoo kanarra jiru immoo eenyudha? Applied force kallattii sochii positive fudhadhaa jedheera. Kana irra deddeebi'ee isinitti himaa jira. Yeroo baay'ee kallattii sochii positive yoo fudhattan isiniif salphata jechuudha. Hin dogoggortanii. Applied forcein positive fudhaa jechuudha. Karanatti socho'aa waan ta'eef wantoonni yookiin hangoonni keenya. Tensioniin kallattii faallaa sochiitiin jira. Kanaafuu negatiivan fudhaa jechuudha. Minus T equals M1A. Mee isa kanaan equationii tokkoffaan jedhaan. Equationii tokkoffaa yookiin immoo wal qixaan jedhaan jechuudha. Amma immoo maasii lammaffaattan darbaa jechuudha. For M2 maasii lammaffaadhaaf maasii kiyyan kaafadhaa. M2 bifa kanaan jira. Normal forcein asii oleedha. Weightiin asii gadeedha. Humni biraa M2 irratti dalagaa jiru tension force qofadha jechuudha. Humna funyoo kana keessa darbee dhufee M2 harkisu kana qofa jira. Garamitti harkisa? Gara mirgaatti. Kunoo tensioniin kiyya kallattiin isaa isa kanadha jechuudha. Tensioniin isa kanadha jechuudha. Amma kaa seera sochii Newton lammaffaa fayyadamuudha jechuudha. F net along x. F net along x equal to M2A. Waa'ee hanga lammaffaa dubbachaa jira waan ta'eef M2A. Kanaafuu humni sarara xaarratti funyoo kanarratti dalagaa eenyu qofadha? Tensionii qofadha jechuudha. Kanaafuu T equals to M2A ta'a jechuudha. M2A ta'a. Kuni equationii lammaffaa nuuf haa ta'u. Kuni
equation lammaffaa nuuf haa ta'u. Kanaan booda equationota lama qabna. Equationota kana equation lammaffaa equation jalqabaa keessatti fayyadamuudha jechuudha. Let's put m2a instead of what? Instead of or in the place of t in equation 1 in eq1 equation jalqabaatiif haa fayyadamnu jedha. Equation 1 in keessan maal jedha tureen yaadattu yoo ta'e m1a equals to f minus t jennee jechuudha. Kanaafuu iddoo t kana eenyu fayyadamuuf deemna jechuudha. Equation lammaffaarratti kan arganne. Equation lammaffaatiif immoo t maal arganne? But asumatti haa xumurru but t is equals to meeqa arganne? m2a arganne irraa jechuudha. Kanaafuu iddoo t isa kana fayyadamna. Then m1a equals f minus m2a ta'a jechuudha. m2a ta'a jechuudha. Then acceleration kan qabu kana lamaan isaanii gara tokkotti fidachuu dandeenya. m1a isheen kun gama kanatti yommuu ceetu ida'uu taate ceeti m2a equals f. This implies that amma n iddoo lachuu jira waan ta'eef a into m1 plus m2 equals f or applied force dha jechuudha. Kanaafuu over m1 plus m2 over m1 plus m2. Kun maal nutti agarsiisa? Acceleration will be applied force divided by total mass. Maasiiwwan keenya lamaan irraa arganna jechuudha. Applied force in keenya meeqa ture? Applied force in 36 Newton divided by hangoonni keenya m1 is 4 kg. 4 kg plus hangi lammaffaan 8 kg. 8 kg which is equals to 36 Newton divided by 12 kg. Kanaafuu acceleration keessan meeqa ta'e jechuudha? 36 yommuu hirtan meeqa argattu? 3 meters per second squared. 3 meters per second squared. Acceleration keenya bifa kanaan arganna jechuudha. Inni itti aanu tensioniidha. Kanaafuu tension immoo equationota keenya keessaa kan barbaaddan filattanii bakka buusuudhaan argattu jechuudha. Meenu equationidhuma lammaffaarraa haa barbaadnu. Let's calculate t from equation 2 from eq2 haa barbaadnu. Equation 2 keenya maal jedha ture? T equals to m2a jedha jechuudha. Equation 1 dhaan isoo barbaaddan tokkuma argattu jechuudha. Kanaafuu m2 meeqadha? 8 kg. 8 kg. Acceleration is 3 meters per second squared. So tension will be yookiin immoo humni funyoo keessaa maasiiwwan kana lama walitti hidhee jiru 24 Newton ta'a jechuudha. 24 Newton ta'a. Bifa kanaan shallagdu sirriitti ifa isinii ta'eera jedheen yaada. Example in turn 4.7. For the system of masses in example 4.6 fakkeenya 4.6 keessatti hanga sistema yookiin immoo sirna hangoota turaniif find the acceleration of the masses. Acceleration hangoota sanaa if the coefficient of kinetic friction between each of the blocks and the level surface is 0.25. Coefficient friction in blockii lamaaniituu fi lafa gidduu jiru yookiin immoo surface gidduu jiru duwwaa tuqaa 2.5 yoo ta'e acceleration isaa barbaadi jedhee jechuudha. 4.6 keessatti frictioniin 0 dha jenneet dalagaa turre, amma immoo frictioniin hoo jiraate hoo akkam ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaafuu jalqaba kennamoota keenya fudhannaa jechuudha. Kennamoota keenya m1 isuma silaati is 4 kg. m1 is 4 kg, m2 is 8 kg, m2 is 8 kg. Applied force is 36 Newton. 36 Newton. Mu k kinetic coefficient friction is 0.25. 0.25 itti nuu kenname jechuudha. So barbaadamaan keenya eenyudha? Acceleration dha jechuudha.
acceleration. Egaa gama solution'itti yemmuu dhaqnu free body diagramii hangoota lachuufuu adda addatti hojjechuu qabna jechuudha. Hangoota lachuufuu adda addatti hojjechuu qabna. For M1 mee free body diagram isaa kaafnu fi bifa kanaan normal forcein asii olee ta'a jechuudha. M1 jiin immoo gara gadii ta'a yookiin immoo wayitii objektii jalqabaa isa kana ta'a jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? M1 yoo ta'e jechuudha. M1 dhaqxanii ilaaltu jechuudha. Humni M1 irra jiru eenyu kan jedhu ilaaltu jechuudha. Gara mirgaatti applied forcein jira. Applied forcein gara mirgaatti jira. Gara bitaatti tensioniin jira. Humni funyoo keessa jiru kun M1 gara duubatti harkisaa jechuudha. Tensioniin kunoo gara duubatti harkisaa bifa kanaan qabattu. Sila frictioniin hin jiru jennetu hojjenne fakkeenyaaf furtuqaa jaha keessatti amma garuu frictioniin jira. Kinetic friction. Kinetic friction immoo yeroo hunda faallaa sochiitiin jira. Kanaafuu Fk1 kallattiin isaa kana ta'a jechuudha. Fk1 iddoo kana jiraata jechuudha. Kanaan booda seera sochii Newton lammaffaa hojiirra oolchutu nuufaa jechuudha. From Newton's second law, we know that F net along x equals to M1A. Y hanga jalqabaa dubbachaa jira waan ta'eef M1A jenna jechuudha. M1A. Kanaan booda F netiin hanga jalqabaa irratti jiru kun waliigalli isaa meeqa kan jedhu ilaaltu jechuudha. Kallattii sochii poozitiivii fudhanna. Applied forcein kallattii sochii irra jira. F. Tensioniin faallaa sochiitiin jira. Negative. Fk1 negative faallaa sochiitiin jira waan ta'eef jechuudha. Kun eenyu wajjin wal qixata? M1A wajjin wal qixata jechuudha. Kanaan equationii tokkoffaa haa jennu. Let this be the first equation. Equationii jalqabaa jennuun jechuudha. Amma immoo M2 yookiin immoo maasii lammaffaa bira haa dhaqnu. For M2 free body diagramii kaafna jechuudha. Free body diagramii yommuu kaasnu M2 keessan kana yoo ta'e this is M2 Fn1 2 ta'a jechuudha kuni Fn2 ta'a isa kana 1 jechuu dandeessu. Weight 2 dha kun immoo M2 G ta'a. Sarara dalgaa irratti humnoota jiran ilaaltu jechuudha. M2 irratti humni dalagaa eenyudha jechuudha gara mirgaatti tensionii qofa jechuudha. Kun funyoon kun gara fuulduraatti harkisa. So tensioniin gara mirgaatti jira jechuudha M2 irra. Fk2 immoo yookiin immoo kinetic frictioniin maasii lammaffaa kana faallaa sochiitiin jira jechuudha yeroo hundaa. Fk2 kallattiin isaa isa kana ta'a jechuudha. Isaan kanatu jiru. Kanaan booda ammas seera sochii Newton lammaffaa hojiirra oolchuudha jechuudha. Summation of net force along x equals M2 dubbachaa jira waan ta'eef M2 acceleration. Iddoo addatti AA maaliif jennee asittis AA accelerationin hanga walitti hidhamee lama wal qixa jennee dubbannee turre waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda humnoota asirra jiran ilaallachuudha jechuudha kan isinaaf. Tensioniin gara kallattii sochiitiin jira positive minus Fk2 gara mirgaatiin frictionii qofatu jira jechuudha. Gara bitaatti kan jiru Fk2 qofa jira. Fk2 equals M2A ta'a jechuudha. Isa kanaaf tensioniidhaaf formula kaa'uu dandeenya waan dandeenya ni dandeenya. Tension equals Fk2 gamatti muceetu positive taate jechuudha. M2A plus Fk2 ta'a jechuudha. Fk2. Kanaan equationii lammaffaa jennu jechuudha. Kanaan booda equationii lammaffaa kana equationii jalqabaa keessatti iddoo t kana iddoo kam kun iddoo kana asittis tiin kun hammi isaa wal fakkaataadha. Tiin inni M1 gara duubatti harkisu kunii fi tiin inni M2 gara fuulduraatti yookiin immoo gara mirgaatti harkisu kun wal qixa jechuudha. So iddoo kana buusnee shallaguudha jechuudha. Then let's substitute T by M2A plus Fk2 in the first equation, in the EQ1, the first equation. First equation in maal jedha? Equation keenya jalqabaa yommuu barreeffannu M1A equals maal jennee iddoo isaanii wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Rakkoon qabu F yookiin applied force minus T minus Fk1 dha jenneera jechuudha. But T maal jennee amma T equals M2A plus Fk2 dha jechuudha. Then kun maal nutti agarsiisa? M1A equals
f minus jettaniit banuu qabdu jechuudha. Minasiin kun t dha waan ta'eef t'n hunduma isaa qabatti waan ta'eef iddoo kanatti hammattuu fayyadamuu dhiisuu hin qabdanii jechuudha. m2a plus f k2 minus f k1 ta'a jechuudha. Minus f k1 ta'a. Kanaan booda kana yommuu diddiirsitan maal argattu? m1a equals f minus kun kallattumaan kana baay'isti waan ta'eef m2a negative times positive is negative, ishiin kunis negative taate jechuudha. Negative fk2 ishiin kun negative jalqabumayyuu fk1 ta'a formulaan keessan jechuudha. Kanaan booda like termii collect gochuudha jechuudha. m1a m2a kana jechuudha. This implies that m1a ishee kana gama kana yommuu ceesinu positive ta'a plus m2a equals warra gama kanatti nu afaan barreeffanna f minus fk2 minus fk1. Egaan negatiivni kun kan dhuftu ishee kana hammattuutiin hin barreessitan yoo ta'e ni dogoggortu jechuudha. Yommuu irra raabsamu negatiiva ta'ee dhufa. Kanaan booda a keessan koomanii fudhadha. a into m1 plus m2 equals f minus fk2 minus fk1 jettanii barreeffattu jechuudha. Over m1 plus m2 gama kanas m1 plus m2 dhaan hirtuu jechuudha. Kanaan booda acceleration keessa maal ta'a formulaan? Acceleration will be f or the applied force minus the second kinetic friction minus the first kinetic friction divided by the mass of the system, or m1 plus m2. But fk2 fi fk1 keessan beekuu qabdu jechuudha. But fk friction fk1 equals mu k lamaan fuu dhaabbataadha. Mu k fn1 kana jechuun mu k m1g horizontal irra jira waan ta'eef weight wajjin wal qixa ta'a normal force ni isa kana argattu. fk2s argachuu dandeessu asuma. fk2 mu k fn2 kun immoo qixxeeta mu k m2g ta'a jechuudha. Sanaan booda formulaa keessan rearrange yommuu gootan a equals f minus fk2 jechuun eenyudha? mu k m2g minus mu k m1g divided by m1 plus m2 amma isa kana common fudhachuu dandeessu. mu kg jechuudha salphifachuuf, yookiin immoo amma akkanumattis shallaguu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu nuyi common haa fudhannu. Okay, minus mu kg common yommuu fudhattan garuu of eeggannoo gochuu qabdu. Saayinii inni kun negatiiva waan ta'eef akkuma jirutti positiiva fudhannaa jechuudha. m2 inni kun negatiiva waan ta'eef minus kan jiru kun hunda isaanii baay'isa waan ta'eef inni kun ida'utti jijjiiramu qaba jechuudha. Common yommuu fudhan plus m1 yommuu raabsitan isa kanatti isinii deebi'uu qaba jechuudha. Waan biraa miti. Over m1 plus m2 ta'a. Kana yommuu raabsitan negative mu kg times kun negative kunis negative dhufuu qaba jechuudha. Sanaan booda formulaa keessan fayyadamtanii acceleration keessan furuudha jechuudha. Egaa n maal jenneerra formulaa keenyarra f minus mu kg into m2 plus m1 divided by m1 plus m2 lakkoofsan bakka buusutu numa fa'a jechuudha. F'n keessan 36 Newton minus mu k'n meeqadha? 0.25 G'n keessan 9
0.8 meters per second squared. Maalin baay'istuu isa kana times 4 kilogram plus 8 kilogram 4 kg plus 8 kg ta'a jechuudha. Divided by 4 kg plus 8 kg ta'a jechuudha. Then this bracket. Then acceleration will be 36 Newton minus isaan gubbaa kana duwwaa tuqaa 5 9 tuqaa 8 yommuu baay'isnu meeqa arganna? 2 tuqaa 4 arganna jechuudha. 2.45 meters per second squared times 12 kg 12 kg over baay'isuudha over 12 kg. 2 tuqaa 4 12 yommuu baay'isnu meeqa argattu? A equals 36 Newton minus 2 tuqaa 4 baay'isuu 12 kilograama naannoo 29 tuqaa 4 argattu jechuudha. 29.4 Newton argattu divided by 12 kg 12 kg. Kanarraa acceleration keessan maal ta'a jechuudha? Acceleration is equals to 36 minus 29.4 is 6.6 Newton divided by 12 kg 12 kg. Kana lamaan yommuu wal hirtan acceleration keessan around 0.55 meters per second square ta'a jechuudha. Acceleration bifa kanaan argachuu dandeessu. Kanaafuu xumurree jirra jechuudha. Acceleration barbaannee xumurree jirra. Inni itti aanu tension force dha. Tension force kan jennuun kun immoo maal akka ta'e ilaalla jechuudha kutaa kana keessatti. Yookiin immoo tension force jechuun salphumatti humna funyoo keessa jiru akka ta'e isinitti himeera jechuudha. Tension force is a pulling force transmitted through a string. Tension force kan jennuun humna harkisaa kunooti humna harkisaa maal keessa daddarbuudha? String yookiin immoo funyoowwan keebiliiwwan garaagaraa keessa kan darbuudha yookiin immoo flexible connectorii garaagaraa keessa kan darbuudha. It is straight tied by forces acting at either end. Egaa kan harkifamu humnoota gara lachuun irratti dalageeffamanii jechuudha. Denoted by capital T with an arrow. Egaa capital D mataa isaa irratti veektarii ta'uu isaa agarsiisuudhaaf yookiin humna ta'uu isaa agarsiisuudhaaf arrow yookiin immoo xiyya qabudha. The tension force acts along the direction of the string. Tension forcein kallattiidhuma funyootiin dalageeffama jechuudha. Yeroo hunda exerts a force both on the object and on the person exerting force on the cable. Egaa amallee tension force inni guddaan maalidha jechuudha? Humna gara lachuutti dalageessa jechuudha. Fakkeenyaaf namtichi kun funyoo kanaan booksii kana harkisaa jira yoo ta'e tensioniin booksii kana gara fuulduraatti harkisa. Kunoo kallattiin isaa gara kanatti jechuudha. Namticha kana immoo gara duubatti harkisa. Akkuma sila M1 fi M2 ilaalaa turre jechuudha. Booksii gara fuulduraatti namtichi gara duubatti harkisa jechuudha. If the mass of the given cable is neglected, hangi funyoon kenname yoo xiyyeeffannoo keessa galuu baate, the same tension acts on both the object and the person. Egaa hangi funyoo xiyyeeffannoo keessa yoo galuu baate, tensioniin namticha irratti dalagaa'us, tensioniin booksii irratti dalagaa'us wal qixa ta'a jechuudha hammisaa. Vertical tension force on a static object. Egaa tensioniin kun haalota garaagaraa keessatti ilaaluu dandeenya. Yommuu sochiin jiru ilaaluu dandeenya. Yommuu sochiin hin jirre ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee amma yommuu sochiin hin jirre ilaallu. When a static object is hanging vertically from a rope or cable, the tension force on the rope balances the gravitational force or weight acting on the object. Yommuu wantoon wanta itti hidhamee yookiin immoo rarra'ee jiru bifa kanaan jiraate tensioniin funyoo keessa jiru weightii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Egaa tensioniin weightiin asii gadeedha. Weightii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Yoo wantoon dhaabbate jiraate hidhamee socho'aa hin jiru ta'e wantoon bifa kana hidhamee ta'a taanaan tensionii fi weightiin wal qixa ta'u jechuudha. As the mass is not moving, it is in equilibrium and its acceleration is zero. Sababni isaas wantoon maasiin kun socho'aa hin jiru jechuudha. Socho'aa hin jiru jechuun equilibrium position irra jira yookiin boqonnaa irra jira jechuudha. Kanaafuu acceleration isaa 0 ta'a sarara yaarraa jechuudha. Applying Newton's second law along the y direction we write. Egaa seera sochii Newton lammaffaarraa wantoota kana barreessuu dandeenya. Jalqaba F is equals to ma.
Fnetiin m akka ta'e beekamaadha jechuudha. Garuu immoo acceleration maal jenneerra iddoo kanatti acceleration equals to 0 dha jenneerra jechuudha. Then humnoonni waliigalaa immoo wanta kanarratti dalagaan eenyudha? Tensioniin positiiva maaliif fudhanne? Gara olitti waan ta'eef upwardly positiiva fudhanne downwardly negatiiva fudhachuu qabna waan ta'eef jechuudha. Weightiin immoo minus mg equals to ma ta'a jechuudha. Ma maal jenneerra 0 dha jenneerra. So t minus mg equals to 0 ta'a. Tensioniin keessan walqixa mg ta'a. Wantoon tokko hidhamee yoo sochii irra hin jiru ta'e asii ol rarraafamee sochii irra hin jiru yoo ta'e tensioniin isaa weight isaa wajjin walqixa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. The other is vertical tension force on an accelerating mass. Wantoon yoo socho'aa jiraate yoo funyoodhaan hidhamee wantoon tokko yoo socho'aa jiraate yoo accelerationin isaa yookiin immoo tensioniin isaa maal ta'a kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. When a mass is accelerating vertically, either upward or downward, the tension force in rope or cable changes depending on the direction of the acceleration. Wantoon asii olee yookiin asii gadee vertically kan socho'u yoo ta'e yookiin immoo accelerationii kan qabaatu yoo ta'e tensioniin maal irratti hundaa'a jechuudha? Kallattii accelerationii irratti hundaa'a jechuudha. The tension depending on the direction of the acceleration. Keezii lamatti qoqqoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Keeziin jalqabaa if the acceleration is upward. Accelerationin keenya asii olee yoo ta'e wantoon keenya asii olee deema yoo ta'e maaltu ta'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. In this case, the tension supports the weight and also accelerates to the object upward. Tensioniin weightii kana ol rarraasee qaba jechuudha. Akkasuma immoo gara olitti accelerate akka ta'u yookiin immoo akka guulu yeroodha yerootti ariitiinsa akka dabalu taasisaa jechuudha keezii kana keessatti. Applying Newton's second law along the y-axis we write egaa seera sochii Newton fayyadamuudhaan amma Fnetiin ma ta'a jenneerra jechuudha. Humni waliigalaa immoo wantoo kanarratti socho'aa jiru fakkeenyaaf wantoon keessan bifa kanaan socho'u ta'e acceleration asii olee ta'a. Mee maasiin keenya kanaa ta'u maasiin keenya kanaa ta'u tensioniin asii oliidha jiru isa kana yoo ta'e accelerationin upward jenneerra waan ta'eef asii oleedha jechuudha. Weightiin immoo mg'n eessadha? Asii gadeedha. Asii gadeedha. Kanaafuu sarara yaa irratti sochiin kan jiru waa'ee sarara yaa dubbachaa jirra waan ta'eef kallattii sochii positiiva fudhattu. Kallattii sochii positiiv kanaaf tensionii keenya asitti kuni tensioniidha. Tensionii positiiva kan fudhanneef kanaaf jechuudha asitti. Tensionii asii gadee negatiiva fudhattu mg jechuudha. Kuni maal wajjin wal qixa ta'a? ma wajjin wal qixa ta'a. t minus mg is equals to ma. Kanaaf yeroo kana tensioniin maal ta'a jechuudha? Tension will be mg plus ma yookiin immoo t equals m into g plus a ta'a jechuudha. This tension is greater than the weight of the object. Egaa yeroo hunda vertical tensioniin accelerationin upward yoo ta'e tensioniin sun yeroo hunda weightii objectii sanaa ni caala jechuudha. If the vertical tension for an object that is accelerating upward is greater than the weight of the object. Isa kana sirriitti qabachuudhaa qabdu. Inni biraa wantoon keessan yoo gara gadiitti accelerate ta'e yoo maaltu uumama kan jedhu ilaallaa jechuudha. Keessattuu downward acceleration. Accelerationin keessan immoo downward yoo ta'e wantoon keessan bifa kanaan jiraate tensioniin asii olee qabee yoo jiraate kuni tensionii haa ta'u. Accelerationin keessan asii gadee yoo ta'e acceleration mg'n gara gadiitti ta'a jechuudha. Akkana yoo ta'e maaltu uumamaa jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Egaa kallattii sochii yeroo hunda maal goona jenne? Positiiva fudhanna jenne. Kanaafuu kallattiin sochii gara gadiitti waan ta'eef gara gadii positiiva ta'a jechuudha. So seera sochii Newton irraa F is equals to mg positiiva sabani fudhanneef kanaaf jechuudha. Sochiin gara gadiitti waan ta'eef minus t immoo faallaa sochiitiin jira waan ta'eef negatiiva fudhattu jechuudha. F is equals to ma jenneerra. So mg minus t is equals to ma ta'a. Yeroo kana tension force'n maal ta'a jechuudha? mg minus ma yookiin immoo m into g minus a ta'a jechuudha. Yeroo kana if the object is accelerating downward, the tension is always less than the weight of the object. Keezii kanatti immoo tensioniin weightiidhaa gadi ta'a jechuudha. Example 4.8. Example 4.8 ilaalla. Two masses m1 equals 4 kg and m2 5 kg are connected by a light cord that passes over a massless frictionless pulley as shown in the below figure. Kata fakkii irratti ilaalaa jiru kanaan maasiiwwan lama maal ta'anii jiru nu kennamanii jiru jechuudha. This arrangement is outwards motion. Outwards motion jedhama. Sometimes used to measure the acceleration due to gravity. Find the magnitude of acceleration of the masses and the tension in the cord. Egaa wantoota keessan bifa kanaan isinii kenneera akkuma asirratti ilaalaa jirtan kennamoota keenyaa fudhannu jalqaba irratti m1 meeqa nu kenne 4 kg m1
4 kg. M2 meeqanuu kenne 6 kg. Acceleration due to gravity, let's use 9.8 meters per second squared. Isaan kana nuu kennee jira jechuudha. Akkasuma frictioniin 0 dha nuun jedhee jechuudha. Friction equals to 0. Frictioniin hin jiru nuun jedheera jechuudha. So accelerationin hanga kana hangoota kanaa fi tensioniin funyoowwan kana gidduu jiru yookiin funyoowwan kanarra jiru meeqa ta'e jedhee nu gaafate jechuudha. Required as the first one is acceleration. B irratti yookiin immoo keezii lammaffaa irratti tensionii nu gaafate jechuudha. Gama solution keenyatti yommuu deemnu jalqaba irratti maal jennee maas 1 fi maas 2 adda addatti ilaallaa jechuudha. Free body diagram hojjennaaf jechuudha. Egaa funyoon keessa bifa kanaan jira waan ta'eef fakkeenyaaf kun M1 yoo ta'e 4 kiloogiraamiidha. M2 immoo xiqqoonni guddataa kana yoo ta'e puulii keessan irratti naannoo kanatti puulii keessan yoo ta'e kun bifa kanaan hidhamanii jiraatan kallattiin sochii garam taare gara kana ta'a jechuudha. Gara hanga guddaatti ta'a kallattiin sochii beekama. M2 fi M1 bifa kanaan inni kun 6 dha. Kun 6 kg dha. Hangi isaa kun immoo 4 kg dha. Kanaafuu kallattiin sochii garam ta'a jechuudha. Gara kanatti jedhe maas 1 ol deema. Isa kanaaf kallattiin sochii asii olee ta'a. Acceleration jennuun isa kanaaf immoo accelerationin asii gadee ta'a jechuudha. Asii gadee ta'a. Egaa ka free body diagram yommuu hojjennu tokkoon tokko isaaniitiif adda addatti hojjennaa jira. So let's do for M1. Jalqaba irratti nuyi M1 idhaaf hojjennu. For M1 keenya kaafannaa jechuudha. Free body diagram isaa kun M1 keenya kallattiin sochii isaa gara mijenneerra asii oleera jenneerra accelerationin keezii M1 irratti asii oleedha. Bifa kanaan maaliif M2tu caala waan ta'eef tensioniin asii olee jira jechuudha. Tension asii olee jira. Asii gadee immoo M1G tu jira jechuudha. M1G yookiin immoo weightiitu jira jechuudha. Isa kanatu jira. Kanaafuu seera sochii Niwuuteen lammaffaa irraa foormulaa keenya barreeffachuu dandeenya jechuudha. Maal jedha? F net is equals to MA. Sarara Y sarara yaa dubbachaa jirra. F net along Y equals MA. Kallattii sochii positive fudhanna. Kallattiin sochii M1 dhaaf asii oleedha waan ta'eef asii oleen positive jechuudha. This indicates that kun maal nutti agarsiisa? F netiin eenyudha? Humni wantoota kanarratti dalagaa jiru kallattiin sochii positive jedheera. Tensionii positive fudhanna. Tension minus gara gadiitti immoo M1G tu jira. Minus M1G equals M1 A dha jechuudha inni kun. F net Y M1 dubbachaa jira waan ta'eef M1 A dha equals M1 A. Inni kun equationii tokkoffaadha jechuu dandeenya jechuudha. Equationii tokkoffaa jennee qabachuu dandeenya isa kana. Okay. For M2 amma immoo M2 bira dhaquu qabna jechuudha. M2 dhaafis free body diagram kaasuu qabna. For M2 free body diagram keenya haa kaafannu. M2 keenya isa kana yoo ta'e M2 gadi socho'a. Kallattiin acceleration isa kana ta'a. Inni kun weightii M2ti. M2G ta'a. Inni kun tensioniin ammas isa kanas asii oleedhuma harkisaa jechuudha. Isa kana qabna. So seera sochii Niwuuteen lammaffaa hojiirra oolchuudha jechuudha ammas. Maal jedha? F net along Y ammas maal ta'a? Equals to M2A ta'a jechuudha ammoo. Y maasii lammaffaa dubbachaa jira waan ta'eef jechuudha. F netiin hanga lammaffaa kanarratti jiru immoo tensioniif M2G dha yookiin immoo weightiidha jechuudha. Garuu kallattiin sochii gara gadiiti. Kanaafuu gara gadii positive fudhachuu qabna jechuudha. So kallattiin sochii gara gadiiti waan ta'eef gara gadii positiivan fudhaa. M2G positiivan fudhaa. Minus tensioniin faallaa sochiis irra jira waan ta'eef negatiivan fudhaa equals to M2A. Isa kanarraa tensioniidhaaf drive gochuu ni dandeenya jechuudha. Tension equals to maal ta'a jechuudha yeroo kana inni kun negatiiva ta'ee jira. Negatiivan yommuu baay'isnu M2G minus M2A ta'a jechuudha. M2A ta'a. Kun let's be the second equation or equation 2. Equation 2 keenyaaf T equals to M2G minus M2A argannee jirra jechuudha. Kanaan booda value tensionii kana maal keessa buusutu nu hafa jechuudha. Equationii jalqabaa keessa buusutu nu hafa jechuudha.
let's substitute t by m2g minus m2a in the first equation, in the eq1, in the first equation in maal jedha ture ni yaadattu yoo ta'e t minus m1g equals m1a jedha ture jechuudha equation in jalqabaa. Kanaafuu t maaliin bakka buusaa jenneerra m2g minus m2a tiin bakka buusaa jenneerra jechuudha. So t jechuun m2g minus m2a minus kuni t dha jechuudha. Kuni t dha jechuudha minus m1g equals m1a. Kanaan booda like termii iddoo tokkotti collect gochuudha jechuudha. Kanaafuu isa gama kana immoo ceesisnu maal ta'a m2g minus m1g equals m1a isheen kun gama kana immoo ceetu positive taate ceeti m2a taati jechuudha. So isa kana gara kanatti deebifachuu dandeenya. Acceleration into wal jala jijjiiruu dandeenya jechuudha. A into m1 plus m2 equals g into m2 minus m1 equation dhuman kan bitaa mirgatti jijjiiree jechuudha. Achiin g asii koomanidha, asii immoo acceleration koomanidha. Isa kanan barbaade jechuudha. Over m1 m2 over m1 m2 jechuu dandeenya jechuudha. Kanaan booda formula acceleration keessanii maal ta'a jechuudha. Acceleration equals to g into m2 minus m1 divided by m1 plus m2 tiin argattu jechuudha. Kanarraa acceleration will be lakkoofsota bakka buufachuun nuuf. Acceleration maal jennee formula isaa g into m2 minus m1 divided by m1 plus m2 jenneerra jechuudha. A equals g meeqadha 9.8 meters per second square times m2 keenya 6 kilogram 6 kgs minus 4 kgs divided by 4 kgs plus 6 kgs. Then A will be 9.8 meters per second square into 6 minus 4 is 2 kg. 2 kg divided by 4 plus 6 is 10 kg. 10 kg. Kg dhaan idduma kanatti salphisuu dandeenya. Acceleration will be 9.8 times 2 is about 19.6. 9.6 meters per second squared divided by 10. Xumurarratti acceleration keessan 1.96 meters per second squared dha jechuudha. 1.96 meter per second squared dha jechuudha. Amma tensionii argachuudhaaf equation lamaan keessaa tokko fayyadamuudha jechuudha. Tensionii immoo barbaaduudhaaf okay, let's calculate, or we can say calculate T using either of the equation. Let's use equation 1. Using equation 1 kan barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lamaaninu inta equation 1 is 2 sinta equation 1 maal jedha ture ni yaadattu ta'e t minus m1g equals m1a jedha ture jechuudha. So kanarraa t dhaaf drive gochuu dandeenya moo dandeenyu? T is equals to m1a plus m1g dha jechuudha. Kana yommuu salphifattan t will be m1 into a plus g ta'a jechuudha. Kanaan booda t keessan furuudha jechuudha. m1 meeqa ture? 4 kg into a is 1.96 meters per second square plus g is 9.8 meters per second square unit in keessan isa kana ta'a. So t will be 4 kg
4 kg times 1.96 plus 9.8 is isaan kana lamaan yommuu walitti daatan naannoo meeqa argattu 11.7 jira 11.76 meters per second square argattu jechuudha. Kana yommuu waliin baay'istan xumura irratti 47.04 niwutanii argattu jechuudha. Tensioniis arganneerra, accelerationis argannee jirra jechuudha. Egaa exercise 4.2 hojjennee xumurra jechuudha. Exercise 4.2 akkas jedha. What would the tension in the string be if the elevator of the following figure or figure 4.30 A at rest, B accelerates downward, C accelerates upward, D decelerates downward jedheen gaafate jira. So solution mee keezii jalqabaarraa haa kaanu. Keezii jalqabaarraa yommuu kaanu case 1 or A if elevator is at rest kana jechuun elevatoriin keessan at rest irra jira jechuun diyaagiraamii isaa kaafachuu dandeenya. Maasiin keessan m dha. Tensioniin asii olee jira. Tensioniidha jechuudha kan barbaannu. Then asii gadee maaltu jira? mg jira jechuudha. mg jira. Kanaafuu wantoon sochii irra jiru waan ta'eef f net along y along y equals 0 dha jechuudha. Equals 0 dha jechuudha. Kana jechuun humna asirra jiru eenyu kan jedhu laattu jechuudha. Tiin upward jira. Upward positive fudhanne downward negative fudhachuu qabna. Minus mg gara gadiitti equals 0. Kanarraa tensioniin maal ta'uu nutti agarsiisa? The tension will be tension equals mg ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Yoo wantoon boqonnaarra jiraate. Okay. B downward acceleration. Acceleration in keessan downward yoo ta'e yoo kan jedhu laalla. Isaaf immoo ammas free-body diagram keessan kaafattu jechuudha. M haa qabaannu. Tensioniin yeroo hunda asii oleedha. Acceleration keessan downward dha. Kallattiin acceleration keessanii kana mgnis yeroo hunda gara gadiitti jechuudha. Then sirsichi Newton lammaffaarraa f net along y equals m ta'a. Kallattii sochii positive fudhanna waan ta'eef jechuudha. m ta'a. Kallattii sochii m gara gadii fudhannaa jechuudha. So humnoonni wantoota kanarratti dalagaan eenyudha? Kallattii gara gadii immoo positive fudhadhaa isiniin jedheera. So gara gadiitti humni dalagaa tokko jiru eenyudha? mg dha jechuudha. mg humni biraa asii olee dalagaa jiru tensionidha. Minus tension equals ma. Kanarraa tensioniin maal ta'a jechuudha? Tension equals to kana gama kanatti yommuu ceestan negative taate jeeti. Negative t tafa. Negative gama lachuutti baay'istan immoo t equals mg minus ma yookiin immoo salphiftanii xumura irratti maaliin kaa'uu dandeessu jechuudha? T equals to m into g minus a. Yoo wantoon keessan gara gadiitti socho'aa jiraate. Tensioniin kun immoo yeroo hunda wayitiidha gadi jennee sila ibsa irratti dubbannee jirra jechuudha. Sadaffaa irratti maalidha kan nu gaafate? If the acceleration is upward. Accelerationin gara oliitti yoo ta'e yoo free-body diagram keenya gaafanna jechuudha. C upward acceleration. A accelerationin keenya gara olii yoo ta'e yoo maaltu uumama kan jedhu laalla. Free-body diagram keessan kaasuun baay'ee murteessaadha. Normal forcein tensioniin asii olee jira. Mg'n asii gadee jira. Accelerationin keessan asii oleedha. Wantoon asii olee socho'aa jira jechuudha. Kanaafuu sirsichi Newton meeqaffaa fayyadamuu qabdu jechuudha? Lammaffaarraa f net along y. F net along y equals to ma. Kallattii sochii ammas positive fudhattu upward dha jechuudha amma sochiin. Kanaafuu kallattiin sochii gara oliitti waan ta'eef tensioniin positive ta'a jechuudha. Tension minus mg gara gadiitti waan ta'eef minus mg equals ma. Kanarraa tensioniin keessa maal ta'a? Tension equals to mg plus ma ta'a jechuudha. Maaliif mg'n kun asii negatiiva positive ta'e ce'a waan ta'eef jechuudha. Kana salphifattanii yommuu keessan maal ta'a? T equals m into g minus g plus a.
Tensioniin kun immoo yeroo hunda weightii wantoonni caala jennee dubbanneerra. This is always greater than the weight of the object jennee dubbanneerra. Xumura irratti keezii xumura irratti diin maal nu gaafate? D downward deceleration. Downward deceleration nu gaafate jechuudha. Deceleration. Egaa downward deceleration jechuun is equivalent to upward direction dha jechuudha. To upward acceleration. Downward accelerator jechuun wanti sun upward accelerate ta'aa jira jechuudha. Upward equivalent to upward acceleration. Kanaafuu calculation biraan hin barbaachisu maal ta'a keezii kanaaf t equals to m into g plus a ta'a jechuudha. Isa kanaan argattu wanti tokko gara gadiitti guulli isaa xiqqaachaa jira jechuun gara oliitti immoo guulli isaa dabalaa jira jechuudha. Saayinsii biraatiin bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Har'aaf qabadde kanan isiniif dhiyaadde isa kana fakkaataa ture. Egaa amma ammaatti chaanalicha subscribe hin goone taanaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Kutaa itti aanu keessatti review questions 4.2 fi some past UEE yookiin immoo qorumsa biyyoolessaa baroota darbanii muraasa isinii qabaddeen dhiyaadha. Isa kanaan amma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Bye bye.